Olá, vamos começar então mais essa sessão. Nessa mesa a gente tem a Iana Berankova, o Oliver Feltham e o Pedro Nakarato. A primeira a falar vai ser a Iana, eu vou apresentar ela. Eu não sei falar o nome do meio dela, eu vou só falar a Iana Berankova. É teórica da arte e da arquitetura, filósofa, escritora e editora. Estudou História da Arte e Literatura Comparada na École Normale Supérieure e na École des Hautes Études en Sciences Sociales, e arquitetura na Universidade de Colômbia. Atualmente trabalha em um projeto focado no discurso teórico sobre arquitetura e urbanismo no Senegal, na Universidade de Colômbia, e fundou a editora Future Press, que se concentra em livros sobre filosofia continental, arte contemporânea e teoria da arquitetura, tendo sido responsável pela publicação de diversos livros de Alain Badiou. E ela, inclusive, acaba de lançar há um mês, dois, talvez, um novo livro de entrevistas com Alain Badiou chamado L'éclat de l'absolu. Iana, you may speak. Okay, thank you very much. Do you hear me well? Do you see me? Yes. Oh, okay, good. So in this presentation, I would like to take just some time to talk about the book that we just published in our publishing house called Future Press, or Edition Future, and perhaps which is the main cause why it has been for me incredibly difficult in the past days to just sit down and to write an entirely new philosophical paper for this conference. On the other hand, I would say that this book, which actually consists of my interviews with Alain Badiou, realized between 2014 and 2019, mostly in New York and in Paris, and which actually took me about 10 years to produce, I would say that this book to some extent speaks for itself. I can actually show it to you here. Thus, I would like to begin by actually briefly introducing this publication and also highlighting some of the questions proper to Badiou's thought, while actually using the interviews included in this book as my point of departure and progressively move towards what I describe as the ethics of the infinite. In fact, we have launched this book in Paris at Columbia's University's Reed Hall on March 31st. I mean, you can actually Google it and see the video online. I assume that most of you probably haven't seen this book as yet, but on the other hand, I'll be citing mostly from this publication in my talk, and I actually hope that it will somehow spark your curiosity to read it. So let me first just briefly introduce the book. L'éclat de l'absolu, dialogue avec Alain Badiou, or which you could translate as The Splendor of the Absolute, Dialogues with Alain Badiou, is perhaps the most comprehensive scholarly collection of interviews realized to date on Alain Badiou's philosophical masters, namely on Plato, Hegel, Jean-Paul Sartre, Louis Althusser, Jacques Lacan, and Gilles Deleuze. I have spent around 5 years interviewing Badiou, and each of the interviews included in this book is based, I would say, maybe on around 3 or 4 hours long dialogue. Besides enabling Badiou to self-historicize his work and to explain the conceptual intersections between his work and the system of his masters, the book contains also detailed interviews on his other major publications, including the most recent conceptual developments in the immanence of truth. In the preface to the book, my colleagues Nick Nesbitt and Michael Hauser, who are also my friends, described this very thick 400 pages volume as an anamnesis. Why? Well, while working on this project, I have tried as much as possible to confront Badiou with primary texts, either his own or those of his masters. I think that the scholarly confrontation with the text is probably what makes L'éclat de l'absolu into a rather unique book of its genre, because in fact it forced him to revise and to look at many of his well-known positions under a new light. In fact, when we launched this book in Paris, Badiou noted that rereading our book, one can feel that it has been somehow produced in an epoch that it's quite different from ours. In fact, since our last interview
as our last interview happened in 2019, right before the pandemic, the interviews epitomize a certain hope into a possibility of the social transformation of the world, a hope which seems to be ever harder to sustain in our present moment, in which the operators of the finitude tend to take over. However, I would say that it is perhaps this décalage or this kind of a dissonance between the moment of its production and the present that makes this book into a fragment of light into the present darkness. And in fact, in Studio Press, we try to translate this metaphor of light into the graphic design. So you see this like sort of gold foil stamp print. I mean, we're a bit obsessed by the quality of publication and also into the illustrations, kind of taking, drawing inspirations from sort of Baroque estampe or Baroque engravings and the illustrations of the French encyclopedia, which were actually realized by a Prague-based artist. So following Badiou's explanation of Plato's notion of the idea as what, I quote, what in the matter tends towards the idea, I would say that we have paid a special attention to the material aspect of the book, using this gold foil stamp print on the dark red cloth cover, you know, with the head of an unnamed Greek goddess. The graphic design of the book, whose typography in this case is somehow traditionally actual and refers to the codes of French typography, highlights the classical, or I would say classicist nature of Badiou's thought. Therefore, the drawings realized for the book by this artist that I mentioned called Alexei Klukov, you know, kind of refer to these engravings of the French encyclopedia. In the book, they're juxtaposed. Wait, where do I have it? They're juxtaposed to quotes from the interviews, thus producing a sort of non-linear relationship between the text and the image. You know, the image actually doesn't illustrate the text, rather it enters into a certain dialogue with the text in a kind of, you know, non-linear, I would say, surrealist manner, thus encouraging actually the reader to guess what is the relationship between the text and the image. Of course, you know, since I hope that this will actually become one of Badiou's major books, we very much hope that it will be once translated in English or perhaps even to Portuguese. For now, it exists only in this rare French edition. And, you know, I would encourage you into, like, if you're interested in this book, I would encourage you and having a look on our website or the eShop for that. So that was just about the book as a actually material object. Now, let me actually get to the real part of my lecture, namely to discussing some of Badiou's ideas included in this book. And let me propose a sort of a short transversal reading of these interviews. I must say that in this talk, I will somehow diverge from my initial idea. I won't really talk that much about the attributes of the absolute, but instead I will discuss hints of what could be a possible ethics of the infinite, you know, and kind of trying to deduce from his talk from our dialogue in this book. Of course, the notion of the attributes is very much linked to this problem, but in this brief talk, I just prefer to focus on a recently published volume rather than delving into Spinoza here as I did elsewhere. In fact, I'm assuming here that I talk to a public which is familiar to Badiou's philosophical system, and that major concepts such as truth procedures, event, etc., do not need any further explanation. And in fact, I hope that the points that I will raise here will rather serve as a useful complement. I would say that one of the most urgent questions today that we, as I would say readers and disciples of Badiou, probably keep asking ourselves is the following. How can we build upon Badiou's philosophical system while staying somehow faithful to it? What are the lacks and gaps in Badiou's thinking that would allow us to develop it in an affirmative manner without somehow betraying its consistency?
In my view, the main question that really remains somehow mysterious in Badiou's thought and that needs further elaboration is the notion of so-called organization or organisation. In many of his major publications, Badiou spoke about the need to propose new forms of organisation politique or political organization, as for instance in his communist hypothesis. Yet until the present moment, he gave us relatively little hints of what in fact the practical and material aspects of this new organization would be. I would say that the question which needs to be urgently resolved is the following. Qu'est-ce qu'une nouvelle organisation subjective? Or qu'est-ce qu'une nouvelle organisation politique? Or what in fact is a new subjective organization? Or what in fact is a new political organization? Of course, Badiou gives us some hints about the practical aspects of these new forms of organization. These aspects well, I want to say Badiou gives us very little hints of the practical aspects of these new forms of organization. And these aspects that I think we need to address includes questions such as the relation, for instance, of the conscious and the unconscious in the subject, or of the party and the masses in the politics, of general assemblies, communes, unions, or even sort of Soviets, if we want to be really Leninist. In other words, what are the subjective and political effects of truth in real life? How does a truth procedure reshape the subject? How does a truth procedure modify the relationship between the state and the masses? What are its means to counter the dominant ideology of finitude? What form would a new political organization take? In his writings, Badiou gave us a general orientation, but the answers to these practical questions remain only implicit in his writings. This, to me, seems quite symptomatic because if we consider the late writings of Karl Marx, for instance, his letter to Vera Zasulich or his critique of the Gotha program, we can notice that he was equally struggling with the practicalities of political organization. In fact, in our book, I try to pressure Badiou on those questions. Here are some of his answers in the first interview. He says, I quote, I think that the question of the existence of a party that calls itself communist is not important. What is important today are much more general questions of political organization. Politics deals with problems for which it seeks for solutions. The question of communism is the question of a strategic hypothesis. This hypothesis has never in itself provided solutions to problems such as organization, relations with the state, relations with popular organizations, and mass power. It is not because we have a strategic hypothesis of an organization of society obeying principles opposed to capitalism that we will have solved the tactical problems of organization. That is why I call it a hypothesis here, alluding to his communist hypothesis. After which, actually, I wasn't really satisfied with this question, so I insisted asking again what, in fact, this new organization would be, and then he responds, I quote, it must be extracted from the mass movement and have an intimate relationship with it, constantly renewing itself in contact with the movement. Or elsewhere, he says, political organization should transform into political duration that what the movement has put on the agenda. I don't have a clearer idea of this. It just seems to me that we need to bring communist strategy closer to an organization of this type. I think he actually himself admits that he's giving us a general orientation, but in fact, he doesn't have a clear idea. Further, in our interview on Sartre, which is included in this book, this question comes up again, and Badiou says the following, I quote, organization is what unfolds and deploys the eventual consequences in the situation, the consequences of an event in a situation. Or,
I think that organization in its relation to class struggle is the organization which from within a structure of domination is ready so that a slightest possibility of a fusion has the broadest possible consequences. In other words, organization is the possibility of a movement which would bear something other than negation. And then he adds, every immanent, event-driven exception must be subjectivized if it is to become a revolutionary process. What I noticed while working on these interviews is something that I might describe as kind of a Badiou's latent Freudo-Marxism. Namely, the fact that in his thought, the political and the subjective organization are somehow analogous. This analogy between the subject and politics appears already in Badiou's early 1982 theory of the subject, when he claims that, I quote, even though psychoanalysis and Marxism have nothing to do with one another, the totality they would form is inconsistent. It is beyond doubt that Freud's unconscious and Marx's proletariat have the same epistemological status with regard to the break they introduce in the dominant conception of the subject. However, it became this latent, what I call the latent Freudo-Marxism, became probably less visible when he elaborated his major philosophical system in Being and Event, Logics of Worlds, and then the Immanence of Truth. In L'éclat de l'absolu, this analogy between the subjective and the political comes back again in the dialogue on Sartre, in which Badiou affirms that, I quote, I think that we need a theory of the subject, and in politics, the subject is a theory of organization. And he adds that, I quote, one could say that the unconscious is the subjective equivalent of the party, which actually I'm not sure. I would say it might be the conscious that might be the subjective equivalent of the party, but never mind. Thus, our dialogues make probably even more manifest the analogy between the political organization and the subjective organization. In fact, the subjective is political. In Badiou's thought, there's an isomorphy between the state and the masses and the conscious and the unconscious spheres of the psyche. Or perhaps this analogy is nothing but the result of the dialectic of the finite and the infinite, which in fact is the general structuring principle of his entire philosophical system. Thus, any possible answer to the question, what are the practical modalities of a new subjective or a new political organization, must be grounded in the dialectics of the finite and the infinite. In other words, we need to imagine not only a new politics of the infinite, but also a new ethics of the infinite. Badiou states explicitly in our interview on Plato that, I quote, my thinking could be characterized as an attempt to incorporate into contemporary philosophy the notion of the infinite as elaborated by mathematics. And he adds that, I quote, I think that the modern theory of the infinite must function as a major condition of philosophy. And elsewhere, he affirms that, I quote, the split constituting a truly creative subjectivity is that of the finite and the infinite. All oppression, indeed, can be understood as a prohibition of the infinite, as an obligation of finitude. In the immanence of truth, Badiou equals the finitude with the notion of constructibility, namely the ability of the already existing language to cover and describe a new potentially infinite set. Yet, the question is, how would such ethics of the infinite or politics of the infinite look like in practice? While preparing this lecture, I returned to Badiou's ethics, hoping to find a better answer to these questions. Yet even this book didn't give me a completely satisfactory answer, probably because it is too focused on formulating a criticism of the dominant notion of ethics linked to human rights and to its a priori Kantian understanding of evil. It is a book that's in this focused on criticizing Levinas. It is only in the chapter titled The Ethics of Truth that Badiou
Badiou finally begins to elaborate an affirmative proposition by describing truth as linked to a notion of an encounter. He sketches the idea of the ethics of the real, whose imperative would be let's continue or continuer. Interestingly, he discusses also the effects linked to a truth procedure by asking whether a truth procedure is in fact ascetic. I quote, is there a renunciation when a truth seizes me? Certainly not, since this seizure manifests itself by unequaled intensities of existence. We can name them. In love, there is happiness. In science, there's joy. In Spinoza's sense, the intellectual beatitude. In politics, there's enthusiasm, and in art, there's pleasure. These affects of truth, at the same moment that they signal the entry of someone into a subjective composition, render empty all considerations of renunciation. In fact, Badiou confirms here some of my intuitions, which I have developed in a postface to our book titled The Subject and the Infinite, Down with Death, or À bas la mort in French. In this postface, and again, I encourage you to read it, I ask, what is the subjective effect of truth procedures while reconsidering Badiou's concepts in light of Sigmund Freud's topic and the ethics of Spinoza? This text departs from Badiou's statement in our interview on Lacan in L'éclat de l'absolu, in which he claims that, I quote, the subject is what, in the very process of subjectivation, is able to block the route to the death drive. It is able to use courage in order to dominate anxiety and to subordinate the fixity of law to the becoming of justice, end of quote. Badiou adds that, I quote, the subjectivation and the becoming subject are a point of indistinction of the conscious and the unconscious, and that the division between the conscious and the unconscious is characteristic of the individual. Further, he claims, I quote, that when the individual becomes a subject, it is not that its unconscious would disappear or that it would become conscious, but that the general subjective registration uses both spheres at the same time. It operates simultaneously within the unconscious and within the conscious material, so that it makes no sense to make a distinction between the two, end of quote. In fact, in this interview, Badiou notes that, I quote, when we are in the procedure of subjectivation, the enthusiasm and the affects linked to this procedure, such as political courage or joy of love, are signals of the fact that we are not stuck anymore within the conflictual relationship of the conscious and the unconscious. A truth procedure is accompanied by specific positive affects because, to a certain extent, it disempowers the death drive, or at least puts it at a certain distance. In my text, I argue that on a subjective level, a successful truth procedure has the following effects. The first one, by modifying the division of the possible and the impossible, a truth procedure provokes a feeling of joy. In Badiou's terms, we could say that the subject passes to the formalization of a larger infinite. By making the impossible possible, the truth procedure pushes the boundaries of the reality principle and extends the sphere of the pleasure principle. Second effect, by incorporating a truth procedure, a subject distances him or herself from the death drive. By its very definition, a subjectivation is about contesting the finitude. The subject discovers eternity in him or herself. He or she becomes a subject of truth. The courage to live is the courage of the infinite. There can be no subject of death except the obscure subject, which is not a subject stricto sensu. A third effect, a new formalization linked to a truth procedure implies a progressive alignment of the conscious and the unconscious, as if a human being was harmonized with his or her infinite nature. It frees the subject from multiple symptoms and repetitions. This reminds me of Spinoza's claims in Ethics about the inexistence of sin and his belief that the desire which springs from reason cannot be excessive.
In a truth procedure, the excess is inside the subject because the subject incorporates an infinite truth that extends beyond his or her finite existence. Therefore, the category of the excess loses its meaning. Any truth procedure, whether it is linked to politics, love, science, or art, constitutes an excess in relation to the laws of the present world. In fact, I don't know, maybe there would be something where, a truth procedure kind of makes us all into the Nietzschean Übermensch. And the fourth effect, we could say that in a similar manner, a truth procedure seals a certain number of divisions within the subject. In fact, the human wisdom consists in understanding the infinite in us. I would say that a truth procedure realizes what Herbert Marcuse could describe in a totally different genre of writing as the non-repressive sublimation. The isomorphy of the conscious and the unconscious within the subject actually makes any repression unnecessary. In fact, a successful truth procedure can be described as a victory of the courage over anxiety, the victory of the infinite over the finite. By becoming a receptacle of the infinite, the divisions within the subject are somehow sealed and the subject is freed from its alienation. In our first interview, Badiou states, I quote, "Courage has the capacity to dominate anxiety. This anxiety is always provoked by the emergence of something radically new, of an unknown real, as in his whole theory of event. In this sense, all subjectivation is articulated to anxiety, but it must go beyond it, overcome it. The question of the superego and justice implies the question of whether we enclose the process of truth in a state form or maintain it in an infinite movement. It is a question of the relationship between the finite and the infinite. Possible examples of which could be, for instance, the role of the state in politics, or the relationship between love and the fixed form of marriage, or the relationship between artistic invention and academism. In other words, any truth procedure is a dialectics of the finite and the infinite. This dialectics encounters its point of the real, or the point of impasse, which might be the event. And it is from this impasse that the dialectics must be relaunched or reactivated. Combining the basic notions of Cantor's set theory, according to whom obviously the power set of omega is necessarily bigger than omega, and of Lacan's psychoanalytic vocabulary, Badiou describes subjectivation as a new formalization of the subject. In other words, there is a bad infinity, the infinity of the countable infinite omega, which reaches its point of impasse, and from this point of impasse, omega has to be formalized again. In our interview on Lacan, Badiou argues, I quote, "The subject will have to find a better logic for the point of impasse. If I were to compare this to my metaphor of numbers, I could say that it is as if the subject reached the impasse point of a numerical serialism and stagnated in the idea that there's a big number. This big number is the symptom. He doesn't see the need to relaunch the point of impasse in a different categorical sublimation. He has the impression that numbers are haunted by a big number that needs to be moved. So he needs to engage in an infinitization of the procedure and create something new." End of quote. The reason why Badiou, on a political level, often rejects the anarchist doctrines, or what he sometimes actually despisingly describes as the thinking of the so-called anarcho-désirant, is precisely that it lacks this notion of a new formalization. In his view, a thinking of the open or of the l'ouvert somehow dialectically reverts into the return of the category of totality, of the one, as he highlighted, for instance, in his book, Deleuze, The Clamor of Being. By being somehow too open and by lacking a point of impasse and a new formalization, the thinking of what he describes as the anarcho-désirant exhausts and abolishes the dialectic.
In the splendor of the absolute, or l'éclat de l'absolu, Badiou claims explicitly, I quote, "Not to give up on communism is to place the history of humanity under the authority of the infinite that makes the finitude of the present state unacceptable." In Badiou's thought, communism is the only possible politics of the infinite. I would say that our book provides multiple hints on the subject effect of truth and on what a new subjective organization would be. However, what I think is still lacking here is a more concrete elucidation of a new politics of the infinite. Badiou equates the failure of the truly existing communism or of the real socialism with its ossification into so-called parti état, party state. In other words, with a certain foreclosure of the infinity of a political procedure. Therefore, in the present moment of crisis, what I think that we urgently need is to think of what this politics of the infinite would mean in practice. Of course, I do not think that something like this can be done overnight, and I would say indeed that it might require a very detailed rereading of Marx and of other political theory. Yet I would say that this might be the only path forward if our general objective is to somehow translate the communist hypothesis into practice. Well, thank you so much. Thank you very much, Jana. I'm going to present, everybody's going to talk first, and then we'll have time for questions and answers. I'm going to present Oliver in Portuguese now, and then let you know, Oliver, when it's your time to speak. Vou apresentar o Oliver, ele vai ser o próximo a falar. O Oliver Feltham é professor na Universidade Americana de Paris, é doutor em filosofia e em artes, e desenvolveu pesquisa sobre a diferença ontológica entre trabalho e ação, abrangendo a filosofia grega antiga e a filosofia francesa contemporânea. Ele trabalha com teoria crítica, filosofia francesa contemporânea e psicanálise lacaniana. Também tem interesse em poética e estética contemporânea, se dedicando particularmente ao teatro. É autor, entre outros trabalhos, de Alain Badiou, Life Theory, co-editor e coautor de Autour de logique des mondes d'Alain Badiou e de Écrit autour de la pensée d'Alain Badiou. É co-editor, tradutor e coautor, junto com o Justin Clemens, que vai falar aqui amanhã, do livro Infinite Thought, Truth and the Return to Philosophy, e é tradutor, dentre outros textos, do Ser o Evento, do Alain Badiou, para o inglês, né? Oliver, you may speak. Thanks so much, Luca. I'd like to thank Luca especially for inviting me, and then also the Institute of Language Studies at the State University of Campinas for hosting this great conference. So this is a short version of a much longer paper on the concept of the subject in Badiou and Badiou's return to Descartes. So it consists of not 9 parts actually, but it's shorter, 8 parts. So first part, the knot of the subject in Badiou. The starting point of this paper is the ultimate meditation of being event, entitled Lacan Descartes. And there are 3 types of meditation in being an event: set theoretical, meta-ontological, and the history of philosophy. Meditation 37 belongs to this last type. Its purpose is to make a place for Badiou's concept of the subject in the history of philosophy between Descartes' subject of science and Lacan's subject the unconscious. And this takes just 5 pages for Badiou. So my question was, why would a Marxist reconstructing himself as a philosopher go back to the 17th century in quest of a concept of the subject? My first hypothesis is that in French philosophy, his contemporary interlocutors had pronounced the end of the subject. Second hypothesis, Lacan was the only contemporary French interlocutor who persisted with the concept of the subject, and Lacan did so in part by returning himself to the 17th century. And the third hypothesis, which I won't go into today, is that it is the 17th century that sees the birth of the subject of science as a subtractive subject
And it also sees a very particular subject of politics born, which I went into in my book on my 2 books on the English Revolution. So part 2, how does Lacan interpret Descartes on the subject? Lacan identifies the barred subject of the unconscious with what he calls the subject of science. And Lacan claims the subject of science emerged in the 17th century. The subject of science, in turn, we learn from Lacan, is exposed in its most explicit form in Descartes' Meditations as the cogito. So how does this work? If we follow Jean-Claude Milner's arguments in L'œuvre claire, we note that the cogito is a minimalist subject. It's what remains after all qualities have been removed through the exercise of radical doubt. The cogito lies behind and enunciates any thinking whatsoever, whether thinking involves calculating, doubting, or making mistakes. It is always the same subject without qualities from which that thinking issues forth. This subject corresponds to modern science, inasmuch as Descartes and Galileo's mathematized physics also stripped physical bodies of all Aristotelian forms, final causes, and essential properties to leave behind just their quantitative determinations. So, how is this subject without qualities equated with the subject of psychoanalysis? Well, Lacan takes us back to Freud's discovery of a thinking that takes place within dreams. In dreams, in the forgetting of proper names, slips of the tongue, and the repetition at work in neurotic symptoms, Freud demonstrates that it speaks. It is the demonstrated consistency of this unconscious speech or thinking as it affects the destiny of the conscious subject, the one who comes to analysis, that leads Lacan to speak of the subject of the unconscious. It is an unassignable, ungraspable, yet insistent source of thinking. So if we look at Lacan's reading of Descartes' cogito in this slight volume, we see that he focuses on the first moment of certainty at the very beginning of the second meditation, before Descartes addresses the question of the nature of the cogito. So this first moment of certainty is that of thinking the proposition, I am, I think. Descartes writes, I must finally conclude that this proposition, I am, I exist, is necessarily true whenever it is put forward by me or conceived in my mind. So if we turn to his famous essay, L'instance de la lettre, Lacan pinpoints this particular way of phrasing the cogito. So this is a citation from Lacan. Here, he says, no doubt philosophers have made some important corrections here, in particular pointing out that that which thinks, cogitans, I only ever constitute myself as an object, cogitatum. So this is the risk of reification. Nevertheless, Lacan continues, through this extreme purification of the transcendental subject, my existential liaison to its project seems irrefutable, at least when posited in the form of its efficacy. Right, and the French term that I translated as efficacy is actualité, which also means its currentness, it's in the present moment, right? So this formulation that Lacan seizes on is the one where Descartes writes, cogito ergo sum, ubi cogito ubi sum, which in English I would translate as, where I think, therefore I am there. And Lacan claims that this particular formulation of the cogito dissolves that objection of reification. So when Lacan talks about this form of the cogito's efficacy, it's simply a way of writing this point of certainty, this anchoring in being, which uses citation marks around its
own formulation, cogito ergo sum, and then adds a second phrase, which refers to the first cited phrase. Here, the second phrase reads, where I think, there I am. So it is in this manner that the cogito can be understood as a performative enunciation. It holds true solely in the very moment of thinking it and declaring it. Now, there are three characteristics of Lacan's performative cogito that have an impact on Badiou's own return to Descartes. The first is that the Cartesian subject is a remainder or a leftover of a process of rejecting all knowledge, and yet it affords an anchoring in being. The second characteristic is that once citation marks are placed around one of the phrases in its formulation, it becomes clear, I quote, that thinking only founds being through knotting itself to speech, in which every operation touches upon the essence of language. This leads us to the third characteristic concerning causality. Nothing speaks of itself except through basing itself on cause. So to quickly comment on this activity of thinking in the cogito is rescued from reification by insisting on the performative aspect of the cogito. It is an experience to be repeated, and it holds only so long as it's being thought. But in every enunciation or statement of the cogito, the risk of objectification reoccurs, and what vanishes or fades behind the words or thoughts as they emerge is what Lacan calls the subject of enunciation. This vanishing subject is the cause of the thinking at stake, but it is a cause that is ungraspable. So part 3. Now let's turn to Badiou's interpretation of Descartes on the subject. What does Badiou seize upon in his reading of the cogito and also in Lacan's reading of Descartes? So our main reference here, apart from the last meditation of being an event, which gives us slim pickings indeed, our main reference is this seminar entitled The One, Descartes, Plato and Kant, which was given in 1983-4, which is a crucial year for Badiou. So in this seminar, the first point Badiou remarks upon is Lacan's interpretation of the cogito as a fading or evanescent subject of enunciation, as split from the question of what kind of thing the cogito or the subject is. Yet Badiou moves on quickly, and he spends far more time analyzing a weak point in Descartes' first proof of the existence of God. So bear with me, have some patience. I'm going to go through this first proof. The purpose of Descartes' proof is to secure a second point of existence after the cogito, which will then serve as the guarantee of the truth of clear and distinct ideas of the essences of things. The general question that Descartes is trying to answer is that of whether some of the things of which I possess an idea exist outside me. So how does he approach this? Well, Descartes finds ideas in his mind. He classifies them, these ideas, according to how much objective reality they contain. That is to say, how many degrees of being they represent. The idea of an eternal, infinite God has more objective reality than the idea of a finite substance, which has more objective reality than the idea of an accidental property. He then classifies things according to their degree of formal reality. A finite substance has more formal reality than one of its properties. He introduces a doctrine of causality. A cause must have as much reality as its effect. He says, what is more perfect, that is, what contains in itself more reality, cannot arise from what is less perfect. In turn, Descartes points out that ideas themselves, as they exist in our minds, must have causes. So, he then applies this doctrine of causality to ideas, distinguishing between the formal and objective reality of ideas.
The formal reality of ideas is their sheer existence in our minds. But, and here is the crux, he states, in order for a given idea to contain such and such objective reality, it must surely derive it from some cause which contains at least as much formal reality as there is objective reality in the idea. Here Descartes asserts that the cause of the objective reality of an idea can only be the formal reality of something which is not an idea, but rather the object of an idea. Now, with this doctrine, as Badiou points out in his seminar, Descartes has already surreptitiously admitted the general existence of external objects and their linkage to particular ideas, because otherwise we wouldn't have any ideas in our head apart from the cogito. So the question here for Descartes is, whence the objective reality of my ideas? What formal reality brings it about? So his first hypothesis is that the only formal reality he's certain of at the moment is that of his own existence as a subject. So it must be the formal reality of his existence as a subject that is the source of the objective reality of his ideas. And this is an interpretation that most of my students go with when I teach Descartes every spring. But Descartes makes an objection. He adds the following caveat. If the objective reality of any of my ideas turns out to be so great that I am sure the same reality does not reside in me, either formally or eminently, and hence that I myself cannot be its cause, it will necessarily follow that I am not alone in this world, but that some other thing which is the cause of this idea also exists. So then he has a thesis, an existential thesis concerning the ideas that we all have in our minds. He says all human subjects possess one idea with maximum objective reality. And that is simply the monotheistic idea of God as infinite substance. His inference is that it follows that there must be some other thing which is the cause of this idea that also exists, and which has at least as much formal reality as that idea has objective reality. Descartes' conclusion, hence the idea of God is a true idea and God exists. So what is Badiou's objection? Very simply, he says Descartes neglects a possibility in this argument. Why could it not be the case that the objective reality of my idea of God be caused by the objective reality of other ideas? He calls this missed option Descartes' blind spot. He could well have called it also Locke's insight, but Badiou, to my knowledge, never mentions Locke. So Badiou points out that there's got to be a premise behind this missed blind spot. And the premise, he thinks, in Descartes is that the subject of the cogito is finite. That is, it clearly does not contain as much formal reality as there is objective reality in the idea of this infinite God. Now, the objection here, which Badiou raises, is that there are quite clearly many elements in Descartes for arguing that the cogito is actually infinite, namely free will, but we're not going to go into that there. So what's important for today is Badiou's conclusion. Given Descartes' blind spot and his unjustified assumption of the finitude of the subject, Badiou calls his proof of the existence of God a suture. The suture fuses two elements, the subject and the order of ideas, into one, when a dialectical gap between the two should rather be maintained. In Lacanian terms, Descartes' proof is an argument for the existence of a consistent grand other. Badiou says that for Descartes, the grand other exists as a place of truth in language. However, if Descartes' suture were to be undone, it would so happen, I quote, that this grand other would not be an existent. These are quotes from this seminar. So in other words, the place of the subject, language, the symbolic order, the order of ideas for Descartes, will not be a unified entity or whole. It will not be a cosmos. Unlike Plato's just city, Callipolis, the symbolic order will remain split from the subject in that it does not guarantee it a proper location.
So just note that this is a question we don't just find in abstruse philosophical texts or psychoanalytic texts. Lou Reed very famously sang in the Velvet Underground's third album, Jesus, tell me that I have, like, show me my proper place. Show me my proper place. So Lou Reed also wanted a unified grand other. Part 4. Badiou sets the stage for constructing a concept of the subject. Badiou says there is a classical model of the subject, according to which it is transparent, self-reflexive, and the correlate of an object. In turn, Badiou recognizes that Lacan develops a non-classical concept of the subject, which is opaque and irreflexive. However, Lacan's subject is still the correlate of an object, objet petit a. By the way, this is quite disingenuous. If you spend any time reading this book, you'll see that objet petit a is far from being an object, but let's leave that aside. So in maintaining a correlation with an object, Badiou says Lacan still owes something to Descartes' subject. So that sets the stage for Badiou to take his step further, which is to construct what he calls a finally objectless subject. Now, my caveat would be that Badiou's subject does not have an object, but it certainly does have a cause, which is an event, parce Lacan. So part 5, Descartes' deceiving God. In his commentary on Lacan and Descartes in this seminar, Badiou juxtaposes his critique of Descartes' suture with an interest in Descartes' hypothesis of the deceiving God. And note that this hypothesis is a paranoid hypothesis. It also presupposes a unified other. So this hypothesis of the deceiving God forms the ultimate stage of Descartes' procedure of radical doubt. It removes certainty even from, I quote, the most perfect knowledge found in arithmetic or geometry, in that I may, I quote, go wrong, I may be deceived, every time I add 2 and 3 or count the sides of a square, end quote. It is the hypothesis of the deceiving God that leads directly to the discovery of the cogito. So Descartes writes, but there is a deceiver of supreme power and cunning who is deliberately and constantly deceiving me. In that case too, I undoubtedly exist, if he is deceiving me, and let him deceive me as much as he can. He will never bring it about that I am nothing, so long as I think that I am something. The cogito is thus a point of immunity to the procedure of deception. To put this forcefully, in Descartes, deception produces the cogito. But there is a curious switch brought about here. To deceive is a transitive verb. It must have an object. In this case, a person who is deceived in their beliefs is in the passive position. The self is the object of the deceiving God's trickery. Descartes immediately swaps to an active formulation. The deceived self becomes a subject who thinks that they know something, or a self-aware subject who thinks they are being deceived. In short, the effect of the deceiving God on the subject is that one is tricked as both patient and agent. This leaves us with rather a good philosophical question. What does it mean to be tricked as a subject? And it might be interesting to turn to Lacan's famous formulation, les noms du père. Part 6, exposition of Badiou's concept of the subject. I'll make this quick because most of you know this already. Subject is a finite fragment of an infinite praxis that unfolds the truth of a situation. So the being of the subject for Badiou is deceptively simple. It's a finite part of an indiscernible multiple of a historical situation in which an event has occurred. What is complex in the concept of the subject is what Badiou calls its form or operation. This operation involves deciding which multiples in a situation are connected or not to the name of the event. The connected multiples will eventually make up part of a generic multiple. There are no established criteria for deciding whether a multiple is connected to the event, precisely because there is no knowledge, there are no categories or concepts or discernible properties
that help us identify those multiples that are connected to the event. What the subject does is anticipate or wager which multiples will turn out to have been connected to the event. And this is the operation called forcing. These wagers are accompanied with the emergence of a new idiom that names and articulates these connections. Part 7, how Badiou remains Lacono-Cartesian. There are some broad resemblances between Badiou's concept of the subject and Lacan and Descartes on the subject. So we have a form-matter distinction, which echoes the mind-body distinction. That's not so important. The subject in both Badiou and Descartes is an agent of change, not so important either. The event is a foundation for the elaboration of a new knowledge, like the cogito, not so important. But beyond resemblances, there is a connection. Badiou refers directly to the performativity of the cogito when he solves a problem concerning a vulnerability of the new knowledge constructed within a truth procedure. He admits that in theory, all finite sequences of multiples can be named and determined within the categories of established knowledge. Hence, his crucial distinction between a truth procedure and established knowledge collapses. Just to make this more concrete, just think about the fact that Duchamp enters his fountain, this 1913 salon, this exposition, and it gets rejected. But 50 years later, we can read all kinds of monographs on how brilliant an intervention into the history of art the fountain was. And so the truth procedure initiated by the fountain event and established knowledge of art, that distinction gets collapsed, right? So this is what is worrying Badiou as something, a potential collapse that is there from the very beginning of the truth procedure, not just 50 years later. So Badiou's response to this problem, to this vulnerability with new knowledge, is that established knowledge may well be able to capture inquiries and write a catalogue for an exhibition, for example, but never the inquirer behind the inquiries, right? So there you have that fading subject of enunciation. So retrospectively, from the standpoint of established knowledge, you can enumerate and list the elements of an inquiry, but from such a standpoint, one cannot, Badiou says, anticipate any direction of their singular grouping, which appears random. Indeed, he states, the subject is between the terms of the procedure groups together, whilst the knowledge of these terms is their retrospective totalization. And that's actually a little slip of mine there. That's a reference to being an event and not to the écrit. So in this solution to the objection from established knowledge, Badiou foregrounds the ungraspable performativity and the hazardous trajectory of his subject. The play of chance, however, must leave some marks behind, just as the performativity of Descartes' fading subject is marked in a proposition, I am, I exist. So the performativity of Badiou's subject is marked in the emergence of some names. He writes, every subject generates nominations. This point can be verified empirically. What can be most explicitly attached to the proper names that designate a subjectivization is an entire arsenal of words which make up the deployed matrix of faithful markings. Let's think of faith, charity, sacrifice, salvation in St. Paul, or party, revolution, politics in Lenin, or sets, ordinals, and cardinals in Cantor, and of everything that subsequently articulates, branches out, and stratifies these terms. Now, it's precisely the emergence of names that resolves another problem that Badiou's concept of the subject meets. And it's not a problem that he raises, it's more a problem that I found or I had. And it's a classical problem of individuation. So Badiou states that a subject is a local fragment of an infinite generic multiple. He also states that a subject is not identical with an individual person. Rather, the subject could be a series of meetings in a political movement, or a sequence of works of art, or a number of theorems. So the most evident question, for me at least, is what demarcates one subject from another subject in a generic truth procedure. He seems to suggest there are plural subjects if they're finite fragments of a generic truth procedure. Why couldn't there be, in other words, why couldn't there be two subjects within the same set of artworks?
in a truth procedure? So the answer to this question comes from an unexpected quarter, Locke. One of the ways that Locke departs from Descartes in the essay concerning human understanding is to treat the question of the subject not in ontological or epistemological terms, but rather in pragmatic or normative terms. The subject, a person, is what is attributed to an action as the agent responsible for that action. He says person is a forensic term. We can see attribution at work in Badiou's account of a truth procedure. A subject is demarcated from another subject by whatever proper names emerge and are picked up and repeated during the unfolding truth procedure. In other words, the question of what precise set of inquiries forms a subject within a truth procedure is a practical question. It comes down to which names should be followed in the attempt to carry further the consequences of an event. So the eighth and final part. Is there a trace of Descartes' deceiving God in Badiou? So I have found so far three forms of what I call tricked agency in Badiou. And I'm going to go quickly here for having taken up so much time. So the first and the most evident equivalent to the deceiving God in Badiou is ideology. So very simply, if one were to think one was transforming a situation for the better in line with established knowledge and its prescriptions, one would be tricked in one's agency in that one would not be effectuating any real change. Rather, it would just be the repetition of the same, right? Second sense of tricked agency, one thinks one is improving a situation, but what's really happening is that impersonal processes are bringing about modifications in the situation. This is actually in War and Peace, Tolstoy's critique of the great man theory of history. So in this second sense of tricked agency, one is simply not the agent of what is occurring. Indeed, there may not be any one agent at work, but rather a conjuncture of factors. So given Badiou's stringent stipulations on the form of its existence, the faithful subject avoids these two traps. But the third type of tricked agency actually affects this faithful subject. So following my reference to Locke, the question of the individuation of subjects of truth procedures is decided in practice. A subject for Badiou, and this is my interpretation, is the site of transmission between two or more inquiries, whether they be works of art in an artistic praxis or meetings and actions in a political praxis. The subject occurs when two or more actions are linked together in the symbolic order as belonging to the same procedure of investigation into the consequences of an event. But there is a risk here. One could get the link wrong, or one could fail to make the link. For instance, no one else would understand why Alan Capro's first happenings are entailed by Duchamp's 1913 fountain. Take the world of theatre as disrupted by the Meyerhold event. Jerzy Grotowski, in his experiments, gradually reduces the role of the audience to the point that theatre becomes a ritual aiming at bringing about communion. If theatre ends up imitating religion, one can argue that some of Grotowski's experiments lead in the wrong direction. To make a connection between two different stages of the process of inquiry subsequent to an event is to make a wager. But as Badiou points out, the subject is not just a decision on the undecidable, the Meyerhold event, it is also the transmission of a new discernibility, a rearticulation of the symbolic order. In other words, a subject resides in the transmission from one inquiry in that procedure to another inquiry. And that transmission requires some symbolic form of communication, which explains, for instance, what parts of Grotowski to take forwards and which parts to leave behind. Oh my God, there are 9 parts. Sorry about that. Last part. Badiou's subject is a subject of history. So one might think that Grotowski is old news in the world of theatre, but this is precisely the point. How can we still decide on the relevance of that past inquiry carried out by Grotowski
to theatre's contemporary predicament. A subject occurs for Badiou when there has been a periodization which marks the end of one epoch and the beginning of another. In simple terms, when a subject occurs, there is always a history, a clear articulation of before and after. This is the strong or maximal version of my thesis. There will have been a subject when a periodization of a condition occurs. Now, it just so happens in all of the exoteric writings that Badiou published around 1988, there's this absolute mushrooming, this proliferation of attempts to periodize both the conditions and the history of philosophy. So the question is why? Why does he keep on periodizing? And he continues to do this throughout his career. So I would say a successful periodization is one that articulates in language a relationship of similarity between one set of artworks, say, and another distinct set of artworks, anchored by proper names. To become a subject in Badiou's philosophy is to make a communicable wager as to what is the right thing to be done in carrying forward the exploration of the consequences of an event, like Meyerhold's explosion of the fourth wall in theatre, or Duchamp's submission of the urinal fountain to a salon of modern art, which I owe as an example, of course, to Barbara Formas's excellent article on that in Communication and Cognition. So this wager does not solely concern what will turn out to be connected to an event, but also what was rightfully connected to an event in the past, as marked by a proper name. So a subject appears by linking together at least two proper names within a transformative praxis. The original question in this paper was, why would a Marxist reconstructing themselves as a philosopher return to the 17th century to develop a concept of the subject? Well, part of the answer is in the actual formulation of the question. Badiou was reconstructing himself as a philosopher, but more particular, Badiou's subject turns out to be the movement of history, much as Lukács's subject, but, and here's the rub, multiplied and subtracted from any teleology. Thank you. Thank you, Oliver. I'm going to present Pedro now, and he's going to speak. He's going to speak in Portuguese, but I will project his text in English, and then we'll have questions and answers. Just change the projection here. Tá. Por que você vai discordar deles? Por que você vai discordar deles? Vou apresentar o Pedro, então. O Pedro Nakarato é pesquisador no programa de pós-graduação da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, onde pesquisa os textos matemáticos do Leibniz, e é membro da organização Cartográfica, que é um grupo de estudos da obra do Badiou. Está seu texto. Você vai falar nesse? Boa tarde. Queria começar agradecendo, devo começar agradecendo a FAPESP, juridicamente devo começar agradecendo a FAPESP, mas eu também gostaria de agradecer ao Lucas pela organização do evento, ao Gabriel, ao Neumann, que estão na comissão científica, ao Fábio, que não está aí, mas está na comissão científica. Agradecer ao Thiago também, que é da Cartografa,
Sucesso, bom demais. Bom, o nome da minha fala, vocês viram aí que tem 2 nomes. Ontem, conversando no bar com as pessoas, eu tive uma epifania, uma profusão de nomes explodiu na minha cabeça. Eu percebi que o nome que eu dei para minha apresentação ele é um pouco arbitrário e ele pode variar segundo o que cada uma das pessoas presentes aqui foi procurar na obra do Badiou. Então, A Religião de Badiou era um título que eu tinha pensado um pouco pensando no realismo especulativo, e eu descobri que não existe uma tradução da Religião do Platão para o inglês e que existe uma tradução do Descartes, A Ordem das Razões, de onde o meu segundo título possível, que é A Ordem de Badiou, As Razões. Mas agora também, ouvindo a fala do Oliver e ontem ouvindo a fala do José, eu pensei que essa fala também poderia chamar Badiou e a Ordem do Tempo. E, parando para pensar também sobre a referência implícita que parece ter ao mundo vivido em muitas pessoas que vão procurar a obra do Badiou, e também na ideia de que a filosofia dele é uma filosofia para militantes, me fez pensar, Pac Gianotti, no título lebraniano, Reflexões de Alain Badiou rumo ao espaço. Então, cada um pode escolher o título que quiser para essa apresentação. E nela eu vou fazer uma coisa bastante simples. Então, no primeiro momento, eu vou tentar reconstituir a maneira como o Badiou entende a filosofia no conceito de modelo. Em seguida, eu vou fazer uma breve exposição do modo que ele, como a mesma questão aparece no Ser Evento. E, finalmente, eu vou esboçar algumas breves comparações entre ambos os textos e tentando entender o que mudou e o que permaneceu o mesmo nos 20 anos que passaram entre a redação de um e o outro. Bom, então vamos lá. Como eu não tenho muito tempo aqui para reconstruir de maneira precisa o argumento do seminário de 68, eu vou ter de ser bastante esquemático com a coisa toda. Então, vamos lá. Como vocês devem se lembrar, o Badiou propõe que se distinga entre, por um lado, as noções ideológicas de modelo, por outro, o conceito propriamente matemático de modelo, e, enfim, as categorias filosóficas de modelo. O que vai interessar para a gente são as categorias filosóficas, principalmente, mas para a gente chegar lá, a gente precisa passar pelas noções, pelos conceitos, então, vamos lá. Segundo Badiou, podemos encontrar um uso puramente ideológico da palavra modelo na obra de Lévi-Strauss. A partir de um conjunto finito de acontecimentos, o etnólogo constrói um modelo, objeto artificial e controlável que deve dar conta de todos os fatos da maneira mais simples e elegante possível. Trata-se de uma noção porque, argumenta o Badiou, o uso levi-straussiano do termo se mantém absolutamente indiferente ao modo como os matemáticos pensam e operacionalizam essa mesma palavra. Por seu lado, o conceito matemático de modelo, colocando de forma desesperadamente resumida, mas, como o Thiago fez a apresentação dele hoje de manhã, acho que não tem tanto problema, porque o conceito de modelo na matemática é basicamente aquilo que o Thiago apresentou hoje de manhã, quando ele falou da raiz de 2. Na verdade, tudo que ele falou. Então, o conceito matemático de modelo é tal que estabelece uma espécie de retroalimentação diferenciante entre o sistema formal e suas semânticas em um mesmo plano homogêneo. Assim, por exemplo, a linguagem conjuntista é necessária para a formalização da aritmética, que, em contrapartida, fornece para a própria teoria de conjuntos um aparato, raciocínio por recursão, capaz de enriquecer e complexificar seu acervo sintático. Acho que, só para deixar isso um pouco mais intuitivo, falando do exemplo da raiz de 2, essa ideia de que tudo se dá num plano homogêneo tem a ver um pouco com esse fato de que, para você produzir um modelo da teoria dos números em que raiz de 2 aparece, você não sai para fora do sistema, você simplesmente coloca um nome novo operando dentro do sistema. Em contrapartida, uma teoria dos números em que raiz de 2 não aparece também é uma teoria dos números em que você não sai para fora do sistema. Como o Thiago explicou, você pode escrever dentro do sistema a impossibilidade da existência de um número tal como raiz de 2. Né? Então, um outro exemplo possível de como se dá essa relação entre uma teoria e uma modelização. Né? Os meandros da coisa não importam tanto, e o que precisamos ter em mente é simplesmente o seguinte: a relação entre as estruturas mais gerais e suas modelizações particulares não implica no conceito de modelo tal como ele é pensado na matemática, e nenhuma transposição dessas estruturas para o plano dos fatos. Pelo contrário, tudo se passa dentro de um mesmo registro escritural, e não há distinção essencial entre a linguagem utilizada e sua interpretação, ou modelização. Sendo assim, o caráter ideológico da noção de Lévi-Strauss residiria em que, postulando uma oposição estanque entre a estrutura e os acontecimentos,
ela fracassaria em apreender o funcionamento imanente do conceito científico. Na matemática, a palavra modelo designa um jogo que cria sem qualquer exterioridade, que produz novos teoremas através de um sistema de signos que é de uma só vez maquinaria e matéria-prima. Em contrapartida, o modelo levi-straussiano postula uma duplicidade de níveis. Ele diferencia radicalmente a forma de sua realização e assim se mantém aquém da verdadeira ciência, não sendo mais do que mera variante do empirismo clássico em meio a tantas outras ideologias possíveis. Para não deixar passar em branco, eu quero, antes de prosseguir, tecer 2 breves considerações sobre a crítica de Badiou Levi-Strauss. Vai ser rápido. Em primeiro lugar, eu acho curioso, para dizer o mínimo, que todo o argumento de Badiou repousa, em última instância, no que não parece ser senão uma homonímia. Quer dizer, não há nada intrínseco à palavra modelo que a vincule indissociavelmente à relação matemática que ela designa. Isso parece, inclusive, ser uma das implicações mais diretas da própria distinção entre conceitos e noções, que se tenha que separar, na ciência, a eficácia propriamente científica de seus conceitos das intromissões linguísticas que o contaminam de ideologia, coisa que, de resto, Badiou efetivamente praticava naqueles textos da mesma época, em que depurava o Frege e o Tolstói da sua inverdade, né, o Mark Mank e a autonomia do processo estético. Mais significativamente ainda, não há nada na própria relação matemática que nos obriga a nos referirmos a ela por meio da palavra modelo. Eu me lembro da resposta de Hilbert àqueles que, tentando contestar o caráter significante da sua axiomática, argumentavam que mesmo as ideias de reta e plano possuem um correlato na intuição. E essa anedota famosa do Hilbert que responde: pois então chamem de mesas, cadeiras, do que quiserem, e o sistema permanecerá consistente. Não importa a palavra que você usa. Como comparar um conceito e uma palavra se partiu da hipótese de que o conceito é completamente indiferente à sua representação na linguagem? Não poderia ser o caso de que tais que Levi-Strauss, ao usarem a palavra modelo, estejam falando línguas completamente distintas? Melhor ainda, não seria o caso? Ou o simples fato de matemáticos e antropólogos lançarem mão do mesmo significante é suficiente para apagar toda a distância que existe entre essas duas ciências? Eu peço que me perdoem, mas não há lacanismo que justifique uma tal extrapolação. Vocês hão de convir que é absurdo exigir de um etnólogo que ele ignore os acontecimentos e lance mão de uma concepção estritamente escritural de modelo para fazer ciência. Isso me leva ao segundo ponto. Pois não seria possível inverter o argumento de Badiou e sustentar que, na verdade, são as matemáticas que não conseguem corresponder ao conceito de modelo fornecido pela antropologia? Vocês sabem como essa era uma discussão que estava pairando no ar em Paris após a publicação das Palavras e as Coisas, em que o Foucault argumenta de maneira bastante convincente que a relação com o fora é constitutiva dos saberes sobre o homem por motivos que não têm nada a ver com o suposto empirismo, e que a etnologia, dentre as humanidades, é aquela que mais leva ao extremo essa relação. Eu não vou me alongar muito sobre isso aqui. A minha ressalva é tão somente a de que Badiou é apressado demais em identificar a matemática, a ciência, a etnologia e a ideologia, e que, ao fazê-lo, ele se mantém refém do mesmo classicismo que acusa em Levi-Strauss. Mais interessante certamente teria sido, por exemplo, realizar uma investigação similar àquela proposta no conceito de modelo sobre o funcionamento textual da bricolagem ou sobre o potencial descritivo implicado pela oposição entre estruturas sincrônicas e máquinas diacrônicas. Mas nós sabemos, como Badiou sempre enxergou toda essa problemática com desdém, e também sabemos que, no fim das contas, foram aqueles que ele mesmo pinta como seus inimigos que se preocuparam em levar a cabo esse trabalho. Feito esse breve parêntese, voltemos ao que interessa, que é entender a especificidade da filosofia como um domínio de pensamento no seminário de 68. Então, para lembrar, para o Badiou, o que é característico da ideologia é que ela se utilize de termos sem se atentar para o seu sentido verdadeiro, que deve ser procurado na ciência matemática. Pois bem, nesse quadro, o que singulariza o discurso filosófico é se manter em algo como um meio termo entre as noções e os conceitos. A filosofia não é uma ciência, mas ela não está alienada do conceito como a ideologia. Na verdade, as categorias filosóficas devem ser entendidas como junções entre ideologia e ciência, quer dizer, como apropriações ideológicas de conceitos. Como Badiou coloca, eu acho que isso é uma tradução minha da edição francesa, então é a citação da edição francesa, página 13. Sendo a filosofia essencialmente recobrimento ideológico da ciência, uma categoria denota objetos inexistentes em que se combinam o trabalho do conceito e a repetição nocional. A filosofia reveste ideologicamente conceitos que encontra na ciência. Ela produz uma síntese inexistente entre um conceito e uma noção. E se é verdade que as homonímias podem bastar para propor uma analogia,
vale dizer que a concepção que Badiou faz das categorias é, em larga medida, uma vulgarização não consciente de si da dedução transcendental, ou uma variante ideológica do kantismo, unidade na síntese do diverso. Badiou apresenta uma série de exemplos de categorias que supostamente corroboram a sua caracterização da filosofia. Faço uma citação um pouco mais longa. A categoria platônica do número ideal designa, em um ajustamento inexistente, conceitos da aritmética teórica e noções hierarquizantes de origem político-moral. As categorias kantianas do tempo e do espaço ligam os conceitos da física de Newton a noções relativas às faculdades humanas. A categoria sartriana da história combina conceitos marxistas e noções metafísico-morais, como aquelas da temporalidade, da liberdade, etc. Fim de citação. Ainda que uma investigação mais detida de cada um dos exemplos pudesse suscitar questões que colocariam em dúvida a pertinência do esquema do Badiou, nós não vamos nos dedicar a isso aqui. Basta entender como esse esquema funciona. A filosofia se situa no interstício aberto entre a consistência do conceito e a inconsciência da noção, e produz aí um ajuste cuja existência reside integralmente na síntese categorial. Dessa maneira, a filosofia não é uma ciência, ela se mantém exterior à ciência e dela se apropria de maneira parcial. Ainda assim, ela não é meramente ideológica, visto que supõe um esclarecimento prévio acerca do papel conceitual desempenhado pelos termos de que lança a mão. É isso, Badiou nos diz, que permite distinguir a noção levi-straussiana de modelo da categoria de modelo tal como é concebida pelo positivismo lógico. É que, diferentemente de Levi-Strauss, Carnap preserva certas marcas inerentes ao conceito matemático de modelo. Em particular, a modelização não é descrita a partir de uma oposição substantiva entre o sistema formal e os acontecimentos, mas sim pela possibilidade de reduzir o conjunto de proposições que define uma ciência particular a um conjunto que define uma outra ciência, a biologia e a física, por exemplo. Procedendo desse modo, Carnap não teria simplesmente proposto uma noção alheia à teoria matemática de modelos, senão que teria buscado apresentar um revestimento particular dessa teoria no interior do quadro de uma ideologia empirista. Seu empirismo, todavia, ao contrário do dos antropólogos, seria propriamente filosófico, porque consciente de que a verdade conceitual de suas categorias deve ser procurada na ciência. Finalmente, o que demarca a ruptura definitiva entre noções e categorias não é, em última instância, nada além dessa tomada de consciência que liga as segundas aos conceitos. Os ideólogos emitem opiniões porque ignoram que existem verdades. Os filósofos, por seu lado, elevam-se, pelo menos essa é a sua intenção, acima do relativismo da doxa, porque sabem que, num outro lugar, tem à disposição o conceito em toda a sua transparência. As suas opiniões não são, portanto, meramente ideológicas. Elas têm um algo a mais na medida em que não se contentam com seu estatuto de opinião e visam a verdade da ciência. Tendo diferenciado as noções das categorias, Badiou passa para a segunda etapa de sua argumentação. É um salto gigantesco, ele faz algumas coisas no meio, ele constrói o conceito matemático de modelo, dá uma super aula de matemática, mas eu vou dar um salto para o final do livro. É que, visto que o revestimento filosófico dos conceitos científicos vincula a eles uma noção que lhes é extrínseca, há um certo relativismo que assombra o exercício categorial. O problema está em que, ao menos a princípio, qualquer ideologia se acha apta para realizar esse revestimento. Em outras palavras, dado o mesmo conceito científico, é possível, a depender de cada filósofo, ligá-lo a uma noção particular ou uma outra qualquer. Por isso, Badiou se vê obrigado a traçar uma nova distinção, dessa vez interior à própria classe das categorias filosóficas de modelo. Trata-se agora de diferenciar entre um uso assujeitado e um uso positivo do conceito. Seguindo o espírito da época, Badiou se propõe a tarefa de apresentar uma categoria de modelo que, cito, torna indiretamente mais fácil a sua integração eficaz à ideologia proletária. Isso decorre de que, cito de novo, em última instância, a linha de demarcação filosófica tem como referente prático a luta de classes na ideologia, e essa luta tem como questão a apropriação de classe da prática científica. Fim de citação. A filosofia, compreendida como revestimento ideológico da ciência, configura, portanto, um campo em disputa, dentro do qual Badiou delineia um programa que tem por objetivo a instauração de sínteses particulares entre conceitos matemáticos e noções próprias da visão de mundo marxista, procurando disputar com a gramática da epistemologia burguesa e elaborar uma teoria da ciência condizente com uma prática política revolucionária. É, enfim, o que o Badiou irá efetivamente realizar no que concerne à categoria de modelo. Ele argumenta que, apesar dos positivistas lógicos terem compreendido adequadamente o conceito,
eles encontraram aí apenas algo como uma expressão matemática da mesma epistemologia clássica que anima o método de Lévi-Strauss. Retomando as principais linhas de força do célebre Sobre a Lógica e a Teoria da Ciência do Cavaillés, é curioso que ele retoma um argumento do Cavaillés nesse texto quase linha por linha, assim. Ele, enfim, recusa o psicologismo inerente à caracterização positivista e propõe que se substitua por uma concepção que dê conta da natureza puramente conceitual dos modelos matemáticos. Sendo assim, ao invés de revestir o conceito através de noções que dão a entender que um sistema sintático admite interpretações cada vez mais carregadas de empiricidade, Badiou quer que se apreenda aí o tempo singular da historicidade matemática, o jogo dialético que impulsiona suas forças de produção e sua maquinaria escritural. Trata-se, em suma, de formular uma teoria da prática matemática como pensamento absoluto, autocontido e completamente independente de qualquer interferência externa, mas nem por isso menos apto a produzir novas verdades. Ele não usa esse vocabulário nesse texto ainda, mas enfim. Mais do que isso, entretanto, trata-se de elaborar essa teoria através do vocabulário da história, das forças produtivas, das máquinas e da luta de classes. Bom. Bom, é impossível conter a sensação de que estamos aqui ao mesmo tempo extremamente perto e o mais distante possível de ser evento. No entanto, eu não vou fazer qualquer comparação antes de reconstituir o dispositivo filosófico que é apresentado nesse livro. E como é uma tarefa impraticável no tempo que eu tenho, eu vou me ater estritamente ao que é mais importante para o ponto que eu estou fazendo aqui. Bom, a tese fundamental de ser evento no que diz respeito à filosofia é a de que ela deve organizar reflexivamente a compossibilidade dos procedimentos genéricos que a condicionam. A fala do Neumann ontem explicou muito bem esse ponto. Eu destaco a palavra deve porque isso constitui de fato um imperativo. E nós sabemos bem que o pensamento que não é capaz de aceder às verdades do seu tempo é sistematicamente excluído por Badiou do seu cânone. Como, então, a filosofia realiza essa organização? O Badiou explica em condições. Ela imita a matemática e o poema, ela é como a política e o amor. O que me interessa descrever aqui é especificamente a relação da filosofia com o primeiro procedimento, que é a matemática, o primeiro que eu mencionei. Isso decorre, obviamente, do fato de que o meu objetivo é entender o que se passou com essa relação entre 68 e 88, e não porque eu acho que a verdade científica tem alguma primazia sobre as outras, muito pelo contrário. A gente falou bastante ontem sobre o problema da sutura e tudo mais, então é só um recorte arbitrário mesmo. Bom, nós sabemos, já se falou demais sobre isso, que a relação entre filosofia e matemática em ser evento é balizada pelo famoso slogan "As matemáticas são ontologia". Eu não quero retomar mais uma vez a discussão sobre essa fórmula, cuja vontade de chocar essa comparava preguiça em sua elaboração. Na verdade, eu acredito que uma outra passagem do livro é capaz de transmitir muito melhor o sentido do suposto cogito ergo sum badiouano, e eu vou citá-la na íntegra antes de passar ao comentário. Então eu cito a mesma passagem que o Tiago citou hoje, inclusive na meditação 37. É possível interrogar toda a história da filosofia, desde a sua origem grega, sob a hipótese de um regramento matemático da questão ontológica. Isso não foi combinado, a gente não combinou citar a mesma passagem, só aconteceu. Veremos então se desenhar ao mesmo tempo uma continuidade e uma periodização bem diferentes daquelas que Heidegger desdobra. Particularmente, a genealogia da doutrina da verdade levará a notar, a partir de interpretações singulares, como inominadas, as categorias de acontecimento e de indiscernibilidade trabalham no texto metafísico em toda a sua extensão. Fim de citação. Bom, antes de tudo, então, a primeira sentença desse parágrafo, né? Citar ela de novo, né? É possível interrogar toda a história da filosofia desde a sua origem grega sob a hipótese de um regramento matemático da questão ontológica. O que me parece ser o maior mérito dessa formulação alternativa de Badiou é que ela permite aprender que a associação entre ontologia e matemáticas não é uma tese sobre as matemáticas. Trata-se, na verdade, de uma hipótese que permite interrogar a história da filosofia a partir de um determinado ponto de vista. É também nesse sentido que a matemática constitui para Badiou um imperativo. Ela é a ideia regulativa que permite enxergar sob a multidão de filosofias um sentido para o qual elas tendem sem o saber. Eu vou dizer mais uma vez, a frase que torna indissociáveis o destino da questão ontológica
e o aparecimento de uma matemática dos transfinitos não é uma tese doutrinária, mas enunciação de uma hipótese de pesquisa sobre a história da filosofia. A segunda sentença explicita qual problema essa hipótese procura solucionar. Trata-se, nomeadamente, de produzir uma cronologia alternativa àquela elaborada por Heidegger. Esse projeto constitui o resultado dos esforços escolares de Badiou nos anos 60, durante os quais havia dedicado uma série de seminários a autores centrais para a montagem fenomenológica. Para não proliferar demais os exemplos, ficamos com o caso de Parmênides. Eu vou simplificar ao extremo tudo que eles têm de discussão entre Heidegger e Badiou sobre Parmênides, mas enfim. Segundo Heidegger, Parmênides seria o fundador da filosofia, pois teria sido o primeiro a sustentar poeticamente a decisão de pensar em conjunto a via do nada e a via do ser. O Badiou, em contrapartida, ressalta que isso não seria o suficiente para justificar o seu estatuto primeiro, já que muitos pensadores do Oriente também já haviam produzido poemas que tematizavam essa questão. Para dar conta da origem especificamente grega da filosofia, seria preciso, portanto, adicionar à hipótese heideggeriana um elemento de laicização, como o Badiou coloca no seu seminário sobre Parmênides. A invenção de Parmênides, responsável pelo primeiro surgimento da filosofia na Grécia, não é a invenção do poema, mas do raciocínio pro absurdo. Essa é uma tese que ele retoma no Ser Evento também, né? Que isso vincule originariamente a filosofia à matemática é consequência de dois argumentos complementares. Em primeiro lugar, o absurdo possui uma relação intrínseca com o objeto mesmo das matemáticas gregas. Então eu cito esse seminário do Badiou, terceira aula, sob o nome de quantidade, o impossível se transforma no absurdo. Além disso, o raciocínio por absurdo é amplamente utilizado nas mais diversas provas em matemática, especialmente ele é crucial para algumas das demonstrações mais relevantes de FC. Qualquer sistema axiomático que é clássico, você pode fazer esse tipo de prova, né? Bom, finalmente, a última sentença da passagem citada enuncia o corolário inevitável da metodologia do Badiou. Eu vou reler ela, faz um tempo que eu falei, né? Então, particularmente, a genealogia da doutrina da verdade levará a notar, a partir de interpretações singulares, como inominadas as categorias de acontecimento e de indiscernibilidade trabalham no texto metafísico em toda sua extensão. É que, reinterrogando a história da filosofia a partir de um analisador extrínseco a ela, Badiou, à maneira de Heidegger e contra ele, pode encontrar um sentido latente dessa história que permanece inconsciente em cada uma de suas instâncias particulares. Um pouco como Kant, ao propor que se organize sistematicamente a história das nações a partir da ideia de um reino dos fins, na ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Quando escrevem, os filósofos não sabem o que dizem. É natural, todavia, que seja assim, pois a verdade de seu discurso está em um lugar que eles, na maioria do tempo, desconhecem. Enfim, é essa verdade mesma que se encontra articulada no dever histórico das matemáticas. E basta que Badiou reconheça esse fato para que imediatamente o não saber dos filósofos se converta em um falso saber. E eu trago aqui uma citação da Meditação 4, poderia ser qualquer outra, mas eu achei essa aqui bastante evidente, né? Assim como o estatuto do um é decidido entre a tese verdadeira, A1, e a tese falsa das ontologias da presença, o 1 é, também o estatuto do múltiplo puro, apreendido na imanência de uma situação não ontológica, é decidido entre a tese verdadeira, a inconsistência não é nada, e a tese estruturalista ou legalista, falsa, a inconsistência não é. Quem escreveu essa passagem é o mesmo autor que diz que a filosofia não produz verdades. Pois bem, eu imagino que vocês se lembram qual é o nome dado por Badiou à operação descrita na passagem que eu acabei de comentar, subtração. É ela, Badiou nos diz, que desconstrói todo efeito de um e reconduz a multiplicidade impura dos pórricos, estrelas e deuses à forma absoluta da apresentação. Quer dizer, a verdade depurada do múltiplo que apenas a teoria de conjuntos pode dispor. É usual enxergar no dispositivo da subtração algo como uma dúvida hiperbólica cartesiana que permite a cada leitor de Ser Evento aceder a um estado de consciência purificado de todo o conteúdo particular. E alguns dos assim chamados realistas especulativos acreditaram ter aí encontrado o passo que faltava para o triunfo definitivo da ascese metafísica. Ao meu ver, essa leitura é bastante frágil e desconsidera por completo o papel intratextual desempenhado por esse conceito. Nós acabamos de ver que a fórmula "as matemáticas são a ontologia" tem um sentido conjectural na obra de Badiou e visam a tornar possível uma reavaliação da história da filosofia a partir de uma perspectiva singular. Ora, se não é assim, como então explicar a própria estrutura expositiva de Ser Evento, que apresenta de maneira intercalada meditações matemáticas, conceituais e críticas?
sem as passagens pelo comentário da obra de outros autores, transforma-se um livro em um estudo cerrado e comentado de alguns fragmentos cruciais da teoria de conjuntos. Citação do Badiou na introdução. E se está diante não de um trabalho filosófico, mas de uma espécie de manual de divulgação científica. Eu acho que qualquer pessoa que leia o Lógicas dos Mundos e não leia os comentários dos filósofos pode ficar com uma sensação muito forte de estar lendo um livro, um manual ruim de divulgação científica, inclusive, né? Aquelas meditações que ele apresenta os exemplos dele e tudo mais, as simplificações que ele faz da teoria das categorias. Enfim, achei curioso encontrar essa citação do Badiou na introdução desse evento. É que subtração não é o nome de uma liberação dos sentidos, mas sim de uma determinada relação entre a história da filosofia e a teoria de conjuntos. E a pretensão de refundação veiculada por ser evento não é, afinal de contas, mais do que o esforço de constituir uma relação original da filosofia com seu passado. O objetivo de Badiou é aqui, portanto, mesmo de toda uma tradição filosófica que remonta a Kant, dar à filosofia uma nova história. Mas não se trata de fazê-lo por puro capricho. Dar à filosofia uma nova história é, mais uma vez, também atribuir-lhe um novo sentido. É por isso, enfim, que Badiou desaconselha uma leitura de ser evento que passe exclusivamente pelas meditações dedicadas à história da filosofia. Né? Cito Badiou. É quase possível ler apenas as meditações textuais, à custa, todavia, de um sentimento de descontinuidade interpretativa, e sem que o lugar da interpretação seja realmente apreensível. Eu destaquei isso. Fim de citação. A interpretação de um texto filosófico pode ter lugar sem que tenha lugar o seu lugar mesmo, pois esse lugar não é o lugar da interpretação, mas da verdade. Assim, o interesse de Badiou nos textos do passado não reside em compreendê-los de maneira intrínseca, como se eles fossem detentores de seu próprio sentido. Não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. Né? Me impressiona que até hoje, aparentemente, ninguém tenha se dado conta de que aquele outro slogan de Badiou, a filosofia não produz verdades, só pode ser compreendido como uma resposta a Goldschmidt e Guerrero, referências incontornáveis nas aulas e seminários, e presentes inclusive no próprio Ser Evento. Eu trouxe uma citação aqui do Ser Evento da introdução, uma nota de rodapé, eu vou ler ela só para ilustrar como o Guerrero está lá. Então, na parte 8 da introdução. O livro é constituído por 37 meditações, essa palavra remetendo às características do texto de Descartes. A ordem das razões, o encadeamento conceitual é irreversível, a autonomia temática de cada desenvolvimento e um método de exposição que evita passar pela refutação de doutrinas estabelecidas ou adversas para se desdobrar a partir de si mesmo. Também o Guerrero ele é uma referência bastante importante no seminário do Badiou sobre Malebranche. Ele começa esse seminário falando que ele simplesmente ficou maravilhado quando ele leu o seminário do Guerrero sobre Malebranche e que as aulas que ele vai dar vão ser só uma espécie de repetição de cosplay dessas aulas que o Guerrero deu. Assim. E o Goldschmidt, enfim, né, é um autor incontornável para elaboração da teoria lacaniana. Não sei se existe alguma referência direta textual ao Goldschmidt na obra do Badiou, mas ele com certeza conhecia essa obra. Particularmente o tempo histórico, o tempo lógico e a interpretação dos sistemas filosóficos. Que é onde o Goldschmidt ele coloca essa pressuposição metodológica de que para você interpretar um texto filosófico você tem que partir da ideia de que ele está enunciando uma verdade. Bom, voltando ao texto. Então, voltando um pouco, me impressiona que até hoje aparentemente ninguém tenha se dado conta de que aquele outro slogan de Badiou, a filosofia não produz verdades, só pode ser compreendido como uma resposta a Goldschmidt e Guerrero. É que, segundo Badiou, o máximo que o comentário filosófico pode nos fornecer é uma coleção interminável de pensamentos que se pretendem verdadeiros, cada um a seu modo. A leitura exclusiva das meditações críticas, eu cito, transforma o livro em uma coleção de ensaios, dos quais se vê tão somente que é razoável lê-los em uma certa ordem. Fim de citação. A leitura estrutural de um filósofo particular, portanto, deve-se adicionar uma outra coisa. Esse que há mais que permite apreendê-lo enquanto um momento de uma história paciente, por meio da qual a verdade do ser se desvelou sem que ninguém se desse conta. É esse, portanto, o papel que a teoria de conjuntos vem desempenhar em sua função subtrativa. A matemática, para o Badiou, é o suplemento que, desde Parmênides, faz o mero agregado no sistema. Isso é uma passagem da Crítica da Razão Pura. E assim transforma a dispersão aparente das opiniões filosóficas no tortuoso e, por muitíssimo tempo, insondável trajeto da verdade. Bom, tendo apresentado as concepções de filosofia encontradas no conceito de modelo de ser evento,
eu gostaria de concluir a minha fala com alguns apontamentos breves, de modo que tenhamos ainda algum tempo para discussão. Primeiramente, o fato de existir continuidade entre o conceito de modelo e ser evento, no que concerne a existência de uma relação essencial entre a filosofia e as matemáticas, não deve dissimular que o estatuto dessa relação se transformou radicalmente. Particularmente, eu acredito que a comparação com o seminário de 68 deixa bastante claro que a caracterização do dispositivo conceitual elaborado em ser evento como uma meta-matemática é extremamente inadequada. Quer dizer, ela parece ser coerente em relação ao que encontramos em conceito de modelo, onde as categorias filosóficas duplicam, no plano de uma língua natural, os conceitos científicos. Mas a coisa é completamente distinta em ser evento. Mais especificamente, é o sentido da relação que se inverte. Como nós vimos, o intuito de Badiou neste livro já não é o de produzir sínteses que permitam pensar a matemática a partir de um determinado viés ideológico. Pelo contrário, agora são as matemáticas mesmas que são elegidas como viés pelo qual se poderá reinterpretar alguns dos conceitos centrais da história da filosofia. Se em 68 Badiou nos falava em revestimento ideológico da ciência, poderíamos descrever ser evento como um desvestimento matemático da filosofia. É que o recurso às matemáticas permite uma investigação de tipo simultaneamente arqueológico e teleológico das categorias filosóficas, e eu trago uma boa nova nessa minha apresentação. Badiou não precisa lançar a mão da retórica frágil da meta-matemática para se desidentificar da história da metafísica, já que ele tem à mão um dispositivo muito mais eficaz para levar a cabo esse desligamento, a subtração. Sendo assim, se ainda há motivo para falar em meta-matemática em ser evento, é só caso entendamos por isso uma das acepções originais do prefixo grego, meta como em meio, entre matemáticas. Filosofia sendo dessa maneira, o nome dado à duração desse longuíssimo equívoco que se estende desde o desvelamento originário da falta ser no pensamento grego, passando pelo seu esquecimento nas ontologias da presença e por sua rara e esporádica rememoração desde Galileu, até sua reconquista definitiva na descoberta badiouana da teoria de conjuntos. Metamatemática aqui só pode querer dizer, portanto, interregno da verdade. Em segundo lugar, o próprio entendimento do que é a filosofia se alterou profundamente entre o conceito de modelo e ser evento. No seminário de 68, ela é apresentada como um programa em disputa. Em 88, ela é um sistema. É engraçado, e eu acredito que alguns de vocês prefeririam que eu dissesse que é sintomático, que logo antes de nos falar que ser evento é o cúmulo de um longo processo de maturação de ideias que remontam pelo menos desde o início dos anos 60, Badiou também nos diga que o livro consiste, eu cito, quase em uma improvisação rápida e não no resultado complexo de uma meditação longa. Isso está naquele livro Sometimes We Are Eternal. É que, de fato, ser evento é essas duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, obra madura de epistemologia, texto tardio de uma tradição francesa bastante fértil, que procurou refletir sobre as matemáticas em interioridade, levando em consideração a especificidade de suas técnicas e instrumentos, sem ceder ao artifício da cronologia de que a história da ciência indistintamente lançava a mão. Por outro, fruto de uma concepção espontânea do que é a filosofia, espontânea, digo, ao menos para esses franceses que eram obrigados a ler a crítica da razão pura para passar no vestibular, quer dizer, fruto do mesmo lugar comum que deu origem a todas essas fenomenologias que, durante o século XX, cismaram em procurar na história seu sentido. Não é outra razão pela qual Badiou nos diga sempre que a sua filosofia circula entre o poema e o matema. É que ela sustenta simultaneamente o projeto de ser positiva e subtrativa, subtrativa e hermenêutica e formal. Mesma tensão, diga-se de passagem, que anima a obra de Bachelard, e que Foucault identificou como sendo resultado específico da historicização da linguagem promovida pela filologia a partir do início do século XIX. No mesmo As Palavras e as Coisas. Assim, se não é incorreto dizer que ser evento se insere na mesma linhagem que o seminário de 68, isso não obstante só conta metade da história. O conceito de modelo é o texto de um teórico das ciências e ser evento é, para além disso, o livro de um fenomenólogo. Com isso, eu chego no último apontamento que eu gostaria de fazer. É que há, de fato, algo que permanece da posição de Badiou entre 68 e 88. Pois tanto em conceito de modelo quanto em ser evento, ele traça uma partilha muito clara entre uma ideologia ou falsa filosofia, que é incapaz de apreender a verdade de suas categorias nas matemáticas, e uma filosofia verdadeira que busca o seu sentido fora de si. O pensamento de Badiou, é preciso dizer, não é simplesmente um kantismo renovado. Não, como Badiou não cansa de insistir,
a sua filosofia também deve ser entendida como uma nova forma de platonismo, como um platonismo da multiplicidade pura. Eu não vou retomar aqui a leitura interessantíssima que o Deleuze propõe do Platão nos seus textos dos anos 60 e me limito a aludir aquilo que constitui seu principal resultado. O platonismo é uma filosofia que opera sistematicamente separações entre linhagens impuras e elevadas. Eu não consigo vislumbrar uma melhor maneira de descrever o modo de proceder de Badiou. É ele, afinal, quem nos diz que toda a história da filosofia é uma luta entre o matemático e o animal, o conceito e a vida, a subtração e a presença. É ele também quem nos diz que a política está necessariamente pautada no imperativo de igualdade, que só a ciência se há formalização, que o amor existe no ponto em que se interrompe o sexo. É ele quem, sob a rubrica de Era dos Poetas, alça ao nível de cânone universal que, à primeira vista, não parece mais do que uma lista de seus autores favoritos. É ele quem afirma, em plenos anos 80, que Heidegger é o último filósofo universalmente reconhecível e que confecciona tabelas, no Lógica dos Mundos, onde compara o seu pensamento com o pensamento dos outros, inclusive do Kant. É ele quem diz que o acontecimento é aquilo que não é o ser enquanto ser. Enfim, inútil multiplicar os exemplos. É evidente para qualquer um que o sistema de Badiou procede através do estabelecimento de uma série de exclusões. E ele mesmo se vangloria disso em algum ponto de imanência das verdades. Eu não lembro, não achei a citação, fiquei com preguiça de procurar, me desculpem. Mas que ele escreve que a filosofia não é criação, mas cisão no conceito. A edição que eu tenho de Imanência das Verdades é um xerox que não tem numeração de página, é muito impossível achar qualquer citação lá, então eu simplesmente confiei na minha memória. Bom, tanto em conceito de modelo, então, quanto em ser e evento, parece que a estratégia especulativa de Badiou consiste em forçar uma decisão. É imperativo escolher entre a opinião e a filosofia, entre a burguesia e o proletariado, entre Heidegger e eu. O que mais me impressiona nisso não é a capacidade enorme que Badiou parece ter de convencer o seu leitor, um certo tipo de leitor, vale dizer, a tomar o seu lado nesses embates todos, mas sim que ele nos consiga fazer acreditar que o próprio embate existe e comanda a possibilidade mesma de se fazer filosofia. É que o que é próprio do sistema de Badiou, o que o faz parecer tão estranhamente incontornável, não é a decisão específica que ele toma de fazer o sentido da filosofia depender da matemática. A bem dizer, nós temos que procurar o seu platonismo um pouco aquém disso tudo. O que constitui a grandeza da filosofia de Badiou, o seu elemento especificamente doutrinário, a despeito de toda a laicização que ele encontra na teoria de conjuntos, é a decisão de fazer a filosofia depender de uma decisão. E, diante desse pensamento que tão implacavelmente se separa de seus inimigos, diante dessa plateia que tanta aversão parece ter de ouvir certos nomes, eu quero, amigavelmente, concluir apontando para uma outra via possível e lembrar a vocês com Levi-Strauss que entre o ser e o não ser não pertence ao homem decidir. Obrigado. So now we have time for questions and answers. If you that are online and Jean-Pierre has joined us want to make questions, you may as well, of course. I don't know if you can see the room here, but Yeah, I can. Yeah, okay. So tá aberto para perguntas. Quem quiser fazer algum comentário. Muito obrigado. Thank you all for your participation. I'll just leave the mic open. Eu entrei para fazer uma pergunta para o Pedro, se eu puder tomar a dianteira. Pode fazer. Se você quiser fazer em português e inglês, ou só em português, só em inglês, depende da sua vontade de incluir a Iana e I can try in English. I'll ask a question for Pedro. Like, I was very interested in your interpretation of the concept of subtraction. I just wanted, I guess the core of the question is just I want to know more about it, because it seems to me that in a sense you were giving again centrality to philosophy, even if the ontological commitments that you see in philosophy are to be adjudicated against the historical mathematical procedures. So in a sense, it seems like, in a sense, it's giving back some centrality to predicative language. Of course, this connects to my own research about the orientations of thought. There is a nice place in your lecture when you mentioned this fact about the ontological commitments, the history of ontological commitments
being adjudicated through mathematical procedures and stuff like that. And in a sense, it seems to me that also the cut that you make between the concept of model and being an event is also responsible for that recentralization into philosophy, if I'm not mistaken, if I understand correctly your point. And also the fact that you jumped over the actual subtraction procedure in concept of model, because there he wants to actually define the domain, the semantic domain, as homogeneous to the syntax of the formal system. In a sense, it seems to me there's a continuity there. Actually, that could be, I mean, we can just disagree in terms of what Badiou is doing, but you could understand the generic procedure as a wager on the supernumerary character of mathematics par rapport to predicative language. And this has to come about through a specific procedure of reducing, the marks of predicative language, in a sense, to gain a more expressive, actually less expressive power that nevertheless will make you go further than with predicative language, because it's more explicit. Actually, this is kind of the trade-off, right? So I'm very, very curious. I mean, it was a brilliant lecture. Thank you for that. But I'm very, very curious about how you square all of that, because if you redefine subtraction in such a way, it seems to me that you lose the difference between the generic procedure, the generic orientation, and others or orientations of thought, in a sense. That would be, I think, my question. Sorry. Vocês querem que eu traduza tudo isso? Eu acho que deu para entender. Okay. Se alguém mais quiser já acrescentar mais perguntas, eles fazem uma rodada de resposta depois. If anyone wants to put another question, we can make a turn of answers later. Norman's going to make a question. Primeiro, só uma pergunta para Pedro também. Você levantou vários momentos. Greetings to Professors Oliver and Jana. I'm going to ask a question first to Pedro. Você levantou vários pontos que não foram comentados, embora você não comentou uma afirmação, uma admissão que Badiou fez na introdução a o evento, da passagem, ou até do despertar, e da saída, das condições de saída, do logicismo que fundamentava a perspectiva analítica do conceito de modelo para o platonismo. Você não considera isso significativo na articulação da comparação dos dois livros, dos dois projetos, digamos? Pedro, eu queria te agradecer pelo clickbait maravilhoso. E também por uma oportunidade única, que é o primeiro texto uspiano sobre o Badiou. Primeiro, o uso do método de leitura crítica uspiano sobre o Badiou que eu já li, ou ouvi, no caso agora, né? Eu acho que já estava decidido de antemão que você ia estudar Leibniz, antes mesmo, pelo próprio método, ele já dava o destino nesse sentido. Então, minha primeira pergunta para você era primeiro no sentido inverso, que é, muitas das discussões em torno do que o Badiou faz com o lugar da filosofia fazem um contraponto entre o método crítico digamos assim, que a prática que sobrou para a história da filosofia na universidade é a genealogia dos conceitos, um método interpretativo cuidadoso com os textos, separando palavras, conceitos, o lugar que as pessoas... Que achei que está muito próximo do estilo de trabalho que você apresentou, num certo lado. Ou seja, assim, você acho que deu a melhor definição no final da ética da leitura francesa brasileira, que é não decidir entre o ser e o não ser.
né? Então, assim, primeiro eu tinha curiosidade se você tem alguma justificativa, uma defesa explícita de por que esse uso da filosofia é melhor que esses outros usos mais vulgares, como de velhos maoístas franceses. Então, por que isso ainda é melhor? Porque eu fico com a impressão, por um lado, porque eu acho assim, super sofisticado, interessante, esclarece várias coisas e mostra vários pontos, assim, como você falou, engraçado. Mas, por outro lado, o saldo é que é melhor fazer outra coisa. Tipo assim, em certa medida, né? Então, assim, é um saldo que eu acho que quase qualquer filósofo... O output desse exame crítico seria o mesmo para quase qualquer filósofo, eu tenho a impressão. Então, assim, queria saber se você tem uma justificativa mais explícita de por que você acha que esse método ainda é necessário, por que ele ainda é algo que a gente precisa defender, praticar, né? Porque, trazendo conversas de bar, ontem, quando você estava dando uma geral em algumas dessas teses, de maneira muito mais apaixonada, inclusive muito menos assim, estou fazendo um olhar crítico, ácido, analítico, a coisa, né, claramente tem uma relação existencial com outras coisas, né? E aí minha pergunta é se, para você descrever essa relação existencial com essas outras coisas, com a ciência do século XVII, com combinatória no Leibniz, se você não precisa dessa mesma coisa que você acabou de dizer, que, enfim, que não é muito por aí. Então, minha primeira pergunta seria como é que você faz uma defesa mais explícita do método que você utilizou. A segunda seria uma coisa mais técnica, que é que eu acho que você faz uma passagem sorrateira entre a discussão da questão do modelo, no conceito de modelo, e aí vira uma discussão sobre... Você fez assim... A teoria da noção, conceito, categoria de modelo no primeiro livro. Dali você tirou uma relação entre matemática e filosofia, onde as especificidades do conceito de modelo somem. E aí vai para o ser evento, como você já abandonou essa especificidade, o fato de que a teoria do modelo tem um lugar específico no livro não é muito relevante, me pareceu. Fica só com a relação de filosofia e matemática em geral. Ou seja, o fato de que talvez a descrição mais simples do procedimento genérico é uma parte da situação que oferece um melhor modelo da situação como um todo do que a própria situação, do que o estado da situação, isso não é relevante para a sua análise. Mas é o fio condutor mais explícito se você vai discutir o modelo nos dois conceitos. E eu acho que muda, porque eu acho que... Aí minha terceira pergunta, então, essa é a segunda, como é que você reconstruiria essa questão, mais explicitamente. E a terceira é se você vê alguma valência positiva na interpretação da conexão entre esses dois livros, por outra via, que seria o conceito de modelo, ele ainda tem ele precisa organizar a relação entre marxismo e epistemologia por uma espécie de grande analogia da autonomia. Assim, a gente precisa embed a prática científica na luta proletária, como era uma discussão enorme naquela época, né? Versus o que acontece com o platonismo dele, que é que ele vai trocar o conceito de modelo por um conceito de forma, que é mais essencial, que vai mediar um pouco o tratamento dessas questões todas, porque ele quer poder generalizar para dizer coisas do tipo, um conjunto de obras de arte interpreta o mundo da arte, é um modelo mais rico do mundo da arte do que a arte até aquele momento, né? Ou que as formas sensíveis. Uma organização política que bota os trabalhadores na frente modela o mundo da economia política melhor, é mais rico e expressivo do que o que a gente tinha antes. Então, não dá para chamar isso de modelo, mas mantém duas características, que é a homogeneidade entre sistemas heterogêneos. Então, a luta política é feita de pessoas, a outra parte, que é a organização política, é feita de pessoas, mas uma tem uma relação heterogênea de interpretação da outra, né? A mesma coisa para a arte, ele vai procurar um conceito de forma que permita ele botar na mesma linha todos os procedimentos genéricos e fazer essa operação que eu acho que ele tirou do Lautmann, principalmente, de dizer ter um feedback diferencial entre uma parte e o todo do qual essa parte é um pedaço, né? Então, se isso é uma coisa que faz sentido para você como um arco de continuidade ou descontinuidade, o que você acha nesse sentido também? Então, 3. Ou então você pode só falar muito as categorias com que Gabriel trabalha, claramente são derivadas dessa... Faz mais 3. Ele veio passar para receber. Eu converso com você depois. Pode ser também, pode ser. Tá, não tá mais fechado.
Nossa, foram muitas perguntas. Não, mas quanto às primeiras perguntas do Caron, o Caron talvez tivesse sido bom se repetir em português, mas eu acho que eu consegui anotar aqui um pouco. Só que, bom, eu não... Você quer que eu repita rapidinho em português? Pode ser. Tentar por favor. rapidinho. Não, eu queria saber sobre a sua compreensão da subtração. Né? Me parece que um caminho para entender a subtração seria entender basicamente a orientação genérica. Na verdade, tem a ver com as orientações, né? Que era o meu tema também de ontem, então está puxando a brasa para minha sardinha, porque, bom, é o que me interessa no momento. Tem um momento que você levanta que o comprometimento ontológico passa a ser definido por procedimentos histórico-matemáticos. Num determinado momento tem uma citação do serievento assim, né? Só que quando você define por aí, parece que a filosofia ganha uma certa centralidade de novo, enquanto que, ainda que você diga que a filosofia vai estar quase que estruturada a matemática na sua interpretação da subtração, né? Portanto, porque todos os procedimentos de comprometimento ontológico seriam, né, teriam a ver com procedimentos matemáticos, né? No momento que você pula a parte em que ele reduz o campo semântico do domínio lá no conceito de modelo a teoria dos conjuntos, que é o momento em que ele justamente faz a subtração, no certo sentido, né? Pelo menos tem uma interpretação da subtração que seria mais ou menos isso. E isso implica, ele precisa fazer isso de uma forma suficiente para escapar da legislação da linguagem predicativa, né? Então parece que o futuro da orientação genérica, que implica o que o Gabriel falou, é claro, né? Que a parte diz mais sobre o modelo como um todo do que a legislação superior, vamos dizer, né? A predicação. Mas isso é feito também em função da prioridade dos múltiplos com relação à linguagem predicativa, né? Então, me parece que não estou defendendo, na verdade, eu tenho sérias dúvidas sobre a possibilidade da orientação genérica nesse sentido, mas parece que isso depende de uma certa compreensão de um procedimento de subtração, né? Que acaba sendo algum tipo de redução, muito embora o Norman tenha falado, né, na apresentação dele que não é uma redução, enfim. Mas, bom, para ouvidos externos, um pouco, parece uma redução de algum tipo, né? Então, eu fico me perguntando sobre... E isso também impinge sobre a sua interpretação de dois Badious, parece, um Badiou do conceito do modelo e um Badiou do seria-evento, se não tem uma continuidade exatamente num conceito diferente de subtração, que vindicaria, portanto, a continuidade da orientação genérica, ao invés de o que parece... voltar a dar uma prioridade para a filosofia, ainda que estruturada a matemática, e aí, bom, o futuro dessa orientação, para mim, me parece um pouco menos definido. Seria essa a pergunta. Tá, eu acho que agora eu entendi melhor. Tá, então eu vou começar pela questão da subtração. Eu vou, inclusive, adotar uma estratégia tipicamente badiouana, que eu atribuí, pelo menos, ao Badiou na minha fala, de cindir as coisas, porque eu acho que, para mim, me parece que o conceito de subtração ele opera na obra do Badiou em dois níveis distintos. Eu acho que existe uma subtração que tem a ver com os procedimentos de verdade, o modo, todo aquele esquema gama lá, que, enfim, rolou essa discussão hoje, né, enfim, do modo como um procedimento de verdade se subtrai ao saber, à lei, à diferença e etc., e que eu acho que o Badiou ele encontra, de fato, a matemática fazendo isso, a política fazendo isso e tudo mais. Por outro lado, eu acho que existe um modo como o conceito de subtração opera na obra do Badiou que tem a ver com essa frase das condições que eu citei, que quando ele diz que a filosofia imita o matema, o poema, e ela é como a política e o amor, e que eu acho que a subtração ela opera dentro da filosofia de um modo distinto do que ela opera nos procedimentos de verdade. A filosofia limita esse procedimento subtrativo. É muito esquisito falar olhando responder a pergunta do Caron olhando para frente sem ver o Caron, mas eu acho que em alguma medida são duas coisas distintas. Eu acho que o conceito de subtração na filosofia ele tem a ver com a possibilidade de você produzir uma ficção teórica que te permita reavaliar os conceitos, colocando eles em relação com uma coisa que não é intrínseca a eles. Eu falei muito aqui do Kant, mas eu acho que isso é uma coisa... Eu acho que o Kant, a brincadeira com ele teve mais a ver, talvez, até com realismo especulativo, assim, falar o Badiou é kantiano, porra. Mas
eu acho que talvez seria até mais preciso falar do Rousseau aqui, do papel que o estado de natureza desempenha no Rousseau, por exemplo. Né, o estado de natureza para o Rousseau ele é literalmente uma ficção teórica, ele não é uma coisa que existiu no passado, ele não é uma coisa que você poderia encontrar em qualquer lugar, ele é uma ficção que você produz para avaliar a distância existente entre uma determinada sociedade constituída em um determinado momento da história e a sua origem. Então ele é um quadro normativo. Eu acho que no nível da filosofia, o conceito de subtração ele permite fazer esse tipo de análise. E eu pessoalmente acho que essas análises elas sempre acabam levando a juízos de teor normativo, esse tipo de cisões que o Badiou propõe. Por exemplo, né, não só no que diz respeito à história da filosofia, mas no que diz respeito aos juízos que ele faz sobre a política, no ser evento, por exemplo. A política ela tem que ser pautada no imperativo de igualdade. Eu coloquei esse exemplo porque eu lembro de ver uma fala, eu não sei nomes, eu tenho certeza que vocês conhecem essa fala, eu não sei nomes, de verdade. Eu lembro de ver essa frase, um cara falando essa frase um dia em casa, ele falando sobre a revolução do Haiti não ser uma revolução política, por estar pautada em um imperativo de diferença e não um imperativo de igualdade. Alguém aqui já viu essa fala? Eu acho que era uma discussão sobre Zizek. Enfim, talvez eu estivesse junto com você, eu sei lá. Não, era no YouTube, eu não sei qual era o contexto, assim. Mas, enfim, eu acho que acaba recaindo em algum lugar meio... Eu acho que o conceito de subtração ele funciona de modos distintos nos procedimentos genéricos e dentro da filosofia. E quanto a filosofia ela ganhar de novo alguma centralidade na leitura que eu estou propondo, eu acho que ganha mesmo, e eu acho que talvez ela ganhe porque eu não acho que ela deveria ter perdido também. Até eu fiquei pensando quando o Gabriel fez a pergunta sobre... deixa eu ver aqui. Para que serve o uso francês da filosofia, esse uso meio francês e tudo mais, essa leitura francesa, e que o saldo seria que seria melhor fazer outra coisa. Eu acho curioso porque, para mim, o tipo de leitura e de filosofia que me passa essa impressão é justamente a filosofia do Badiou, quando ele faz essa construção que parece o tempo inteiro estar apontando para um outro lugar e dizendo por que você está aqui sentado lendo filosofia? Você deveria estar fazendo política. Você deveria estar, sei lá, no Tinder. No Tinder ele não gosta, mas você deveria estar... Você deveria ir num museu, sabe? Você deveria aprender matemática, sei lá, mano. E sempre, o Badiou ele sempre passa um pouco essa impressão de que ele está apontando para um outro lugar e falando, a verdade está lá. Você não tinha que estar aqui, você tinha que estar lá. E eu acho curioso que o Badiou ele se coloque nessa posição ao mesmo tempo que ele em que ele tenta se mostrar como um filósofo que retirou toda a importância da filosofia, sendo que, na verdade, eu fiz aquela citação porque ela me parece muito clara. Mesmo a pessoa que diz que a filosofia não produz verdades, propõe uma partilha entre uma tese verdadeira, uma tese ontológica verdadeira e uma tese ontológica falsa. Então, eu tenho um pouco uma impressão de que a filosofia no Badiou ela só perde centralidade por ilusão, assim. Na verdade, eu acho que o Badiou ele é uma pessoa muito esperta. Ele tem uma coisa um pouco sorrateira, assim. Parece que ele tá enfim, vendendo o discurso dele como muito imparcial, quando, na verdade, ele é um discurso extremamente normativo. E quanto, enfim, a coisa da matemática no conceito de modelo para o ser evento, eu acho que... Bom, a ideia de fazer essa comparação, na verdade, veio de um texto do Gabriel, que é o texto do... Enfim, um texto sobre o conceito de modelo, eu esqueci o título dele agora, uma fala que você fez em algum lugar, acho que é a mesma que o Rafael citou ontem, inclusive, mas é porque eu acho que é muito correto a ideia de que, para você entender o papel que as matemáticas desempenham, que a teoria de conjuntos desempenha dentro do ser evento, você precisa passar pelo conceito de modelo. Não tem muito como entender, e eu acho que isso é até resultado do fato de que me parece que esse papel ele é um pouco o resultado final, a ontologização dessa filosofia do conceito que a epistemologia francesa toda tentou produzir no século XX, né? Mas o que eu queria destacar, a mudança que eu queria destacar não é uma mudança na concepção das matemáticas, mas é uma mudança na concepção da relação que a filosofia possui com a matemática. Eu acho que isso muda muito do conceito de modelo para ser evento.
E não só nesses termos mais escrachados do tipo de vocabulário que ele mobiliza, do tipo de preocupação que ele tem, senão a gente até poderia discutir se ele perdeu de fato essas preocupações no ser evento, ou se elas ainda estavam lá de um jeito latente, se ele ainda tinha uma preocupação majoritariamente política. Eu não acho que é muito nesse registro, assim. Eu acho que é mais que entre o conceito de modelo e o ser evento surge para o Badiou essa ideia de que a filosofia pode ser uma ficção teórica, né? Eu acho que acontece uma coisa no meio, eu até tenho uma hipótese do que foi que aconteceu no meio, e eu acho que o que aconteceu no meio foi o Derrida, entre o conceito de modelo e o ser e o evento, né? Mas, enfim, eu não vou falar muito sobre isso, não. Agora, quanto à pergunta do Neumann, eu acho que essa passagem pode ser importante para entender as relações que o Badiou tem com o positivismo lógico no ser e o evento, e também para delinear, talvez, uma distinção entre a crítica que ele faz ao Carnap e ao Quine também, né, no conceito de modelo, e o modo como ele meio que se apropria dessa filosofia de um jeito esquisito e se separa dela ao mesmo tempo no ser e evento. Mas eu não sei, eu não sinto que para delinear essa distinção entre o modo como a filosofia operava lá no conceito de modelo e ela passa a operar no ser e o evento, a gente necessariamente precise passar pela relação da filosofia com o positivismo lógico. Eu acho que, na verdade, o que é fundamental nessa transição eu falei do Derrida, mas, enfim, o Heidegger também, e o diálogo com a fenomenologia, que o Badiou estabelece que ele não existe no conceito de modelo, né? No conceito de modelo, ele está escrevendo um livro de epistemologia mesmo, ele não tem nenhum tipo de preocupação fundacional, ele tem uma preocupação política, uma preocupação, inclusive, pedagógica. Ele está dando um curso para cientistas e ele quer convencer esses cientistas de que existe um jeito mais legal de pensar a ciência deles, um jeito mais político de pensar a ciência deles, enquanto que no ser evento ele está disputando uma concepção de história da filosofia com Heidegger. Então, acho que mais fundamental para compreender essa passagem é entender, eu acho que essas duas coisas, o papel que a fenomenologia começa a desempenhar para o Badiou e essa emergência dessa ideia de uma ficção teórica, de que a filosofia ela possa ser uma ficção teórica. Eu já comentei um pouco sobre a primeira pergunta do Gabriel, mas eu acho que, para além do fato de que, para mim, às vezes soa que é o modo como o Badiou faz filosofia que leva para esse beco sem saída, talvez seja uma impressão muito pessoal minha por vir do departamento de filosofia e pensar, bom, se o Badiou tiver certo, eu não tenho um emprego, eu teria... né, o que a gente faz com a filosofia? Eu não tenho ideia, né, porque se não importa, se não interessa, se o que importa está lá fora... eu não sei, tem alas, tem muitos partidos grandes aí que conseguem pagar dinheiro para os seus militantes militarem, mas não sei se é muito o meu caso, não sei se é muito o meu sonho. Oi? Não estão empregando. Então. Mas eu acho que, para além disso, tem um outro ponto que eu faria, que é que me parece importante fazer esse tipo de leitura para poder conseguir colocar e localizar o Badiou. Eu acho que fazer um exercício um pouco contrário ao que o Badiou faz muitas vezes nos textos dele de história da filosofia, em que ele pega um momento muito particular da história da filosofia francesa e projeta na totalidade da história da filosofia e produz esse tipo de afirmação como tensão entre o matemático animal, a vida e o matema, tudo mais, a vida e o conceito. Tudo. E eu acho curioso porque... eu falei do Foucault porque eu acho que o Foucault ele é um pouco ele apresenta uma chave para entender o que está acontecendo com o Badiou, que é muito preciosa, assim, quando ele fala, acho que isso está no capítulo 8 das Palavras das Coisas, quando ele comenta que a historicização da linguagem que a filologia produz no início do século XIX, ela produz duas tendências concorrentes no pensamento, uma delas que origina a literatura, e a procura de uma palavra que transmite, enfim, a sua própria natureza de palavra, ele associa isso ao Nietzsche, ao Mallarmé, e uma outra via que é a via da formalização, que é a busca de uma linguagem purificada, uma linguagem que ela funciona um pouco à par da história. E o final das Palavras e as Coisas, logo antes daquela passagem bastante famosa em que ele fala do rosto do homem pagando na areia da praia,
ele está comentando justamente como essas duas tendências concorrentes que surgem no pensamento do século XIX, elas não são tendências opostas e contraditórias. Elas são tendências que elas vinham, né, na época deles, suplantando cada vez mais a antropologia filosófica. No caso da formalização, ele tem em mente a cibernética, e na literatura também esse tipo de experimento. Acho que o principal paradigma deles, sei lá, são Mallarmé, Roussel e tudo mais. E ele meio que anuncia esse homem, essa cabeça do homem apagando na areia da praia, também é meio que um anúncio de algo que parece ser uma aliação entre a literatura e a formalização para produzir um novo tipo de pensamento do inumano. Que é uma coisa que eu vejo muito, sei lá, no Deleuze e Guattari, eles fazendo isso. Assim. Eu tenho a impressão de que, para a gente entender o que está acontecendo com a filosofia do Badiou, uma chave muito interessante para entender o que é a filosofia do Badiou é que, diante dessa situação, diante desse diagnóstico de época que o Foucault produz, ele opta por escindir. Ele opta por separar essas duas coisas que o Foucault identifica como tendências concorrentes. Então, eu acho que tem um interesse de fazer de remontar a filosofia do Badiou ao surgimento do problema kantiano, para fazer esse movimento inverso do que o Badiou faz. Ao invés de entender a história da filosofia pela chave das oposições que ele propõe, entender como o pensamento dele se constrói no interior de uma oposição que é historicamente situada. Quanto à presença... Puta, essa aqui eu anotei um negócio que eu não entendi muito bem a minha anotação, então eu vou pular para a última e talvez depois... Pedro, na verdade eu preciso te cortar, porque a gente tem uma outra mesa às 4h30 e às 6h30 hoje a gente tem que encerrar, a gente não pode terminar atrasado, senão a gente não consegue fazer a última mesa. Tá. E o Norman queria fazer um comentário para o Oliver e para a Jana também, para eles não ficarem ali sem entender o que a gente está falando, e aí a gente vai precisar encerrar a mesa. E eu acho assim, não sei nem se dá para fazer o coffee break, por causa do horário da próxima mesa. Então, se vocês quiserem ali fora pegar um suco e voltar, mas a gente teria que já seguir adiante, tá bom? Yes, Jana and Oliver, sorry for not having received any questions. In fact, Pedro gave quite a spectacular paper with what Gabriel described very well as containing a lot of clickbait, so he had to answer a lot of questions. But Jana, I would like to just ask you a quick question, and you too, Oliver. We don't have that much time, but just so we don't leave you without any questions. I listened to the presentation of the book launch. It was very interesting, fascinating, and congratulations on the book. At one point, you say that we are not structuralists. We are readers of Alain Badiou, and the opening paper I gave aimed at broadening the context of contemporary French philosophy. I in fact, since the colloquium is being presented by the Department of Comparative Literature, I suggested that, well, to practice contemporary French philosophy, one doesn't have to be French, nor contemporary necessarily by academic standards, nor particularly a philosopher. But would you consider that contemporary French philosophy is the model that describes what Badiou is doing, or from your reevaluation of the history of philosophy seen by Badiou, that Badiou has joined, let's say, a transnational group? And Oliver, I just want to ask you, based on your argument that indeed Badiou identifies Lacan as maintaining the subject, and Badiou decides to go along with that line instead of following the line of the dispersion of the subject or the end of the subject. Do you feel that the difference in his evaluation of the end of philosophy and rejecting the end of philosophy is due to the rediscovery of subject? And if that's the case, does philosophy absolutely need a concept of subject or a category of subject to legitimate its own existence? Yeah, hello, Norman. Greetings from Paris. Thanks for your question. I'm sorry, I'll probably have to leave quite soon because my office is
very soon gonna close because we're still over time. But regarding your question, just briefly, so I think you probably allude to the moment where I was joking about, you know, the work that my colleagues in Prague do, that we call ourselves the axiomatic circle and not the linguistic circle, which obviously is the famous name of the first actually structuralist group in Prague in, you know, in the interwar period. So you probably allude to that. Regarding Badiou, no, I don't see him as a like someone. I think his work really is very much about you know, aligning himself what he calls the philosophy of the concept. So this whole tradition going to Lautmann and Cavaillés, which has been kind of unexplored in the French philosophy. So even though he's very much dialogues with, you know, Althusser and everyone, his take is really to kind of put you know, philosophy out of its this tradition of being very much linked to language, in which it kind of fell following the structuralism with people like Derrida, where all the concept is just a linguistic concept. And I think you know, he talks about it quite well in the book that you actually translated of Badiou, where he speaks very much very well about this kind of a relationship to the linguistic, to suture of philosophy. So I think, to me, he seems to be very much in polemics with that. I don't totally agree that with the idea that you know, his philosophy is being somehow determined by mathematics. My reading of his relationship to mathematics, which is kind of strange, but it's really the opposite. It's a philosophical decision, kind of taking upon the mathematics and, you know, picking from mathematics what kind of suits him in a way. So so I would say it's probably the opposite. But at the same time, there's this ambiguous line when he doesn't want to be really subjected to, you know, to thinking through the language itself, as, you know, you have the case in Derrida with all these strange concepts like enamoration, and it's all about those linguistic quips that somehow don't really work for a classicist like Badiou. Thank you, Jena. Thank you. And Oliver, if you have any ideas on whether subject is central to philosophy as a whole, or just to Badiou's reformulation of philosophy based on his perceptions of French philosophy? Yeah, thanks for the question. I think that, I mean, for me, one of the great attractions of Badiou's philosophy was that it kind of upset and re-articulated and split apart what I understood to be contemporary French philosophy before having read his work. And there are affiliations and lines of inquiry, such as the relationship that was mentioned yesterday between Quine and Badiou, that were opened up in a way that you can't open up from Derrida or Lyotard or Deleuze in quite the same way. Having said that, he's working very much within a very specific French tradition, namely that of rationalist French epistemology, as far as I can see. I think the turn to philosophy has a whole number of factors. It's not just the concept of the subject, which is at stake. And Badiou is well aware of the difficulties surrounding his thesis, Mathematics is Ontology. And he addresses these within one of his seminars, given just before Being an Event is published. And I went over this in great detail in a paper that Jana was nice enough to actually publish. The decision to requalify philosophy is made from within another discourse, which is a commentary on another condition, which may be the condition of poetry, or maybe the condition of politics. It's not a question of self-legitimization of philosophy. Like, Badiou's system is far more complex because it opens itself up to its desystemization, because it's continually exposed to the conditions. And I agree with J.P. Caron's points that one needs to always keep specific truth procedures as they occur in historical conditions in mind when interpreting Badiou's philosophy. I think
reinterpreting being an event as an intervention into the history of philosophy alone, though of course it is that, misses the entire philosophical account of transformation that he develops in great detail in Being an Event, which itself, as I said, is an enterprise that is not purely determined by philosophy. Thanks. Thank you very much. I'm sorry for the late hour. Thank you. For being here until now. We're going to end it now. Thank you. Thanks very much. Bye-bye.